Shall I start, sir? Yeah, come on. Very good evening to one and all. I am Sarita on behalf of Fermat's Educational Academy. Welcome you all on the occasion of National Mathematics Day celebrations at Fermat's Educational Academy. National Mathematics Day is observed every year on December 22nd to mark the birth anniversary of great Indian mathematician Srinivasa Ramanujan. This year we are celebrating the 137th birth anniversary of Srinivasa Ramanujan. In his short span of life, he made many contributions in the field of mathematics, such as number theory, infinite series, mathematical analysis, and continued fractions, etc. His theories and concepts are widely used nowadays. On this occasion, Fermat's Educational Academy is organizing an online live session on a talk on mathematics for modern world by retired Professor Y.N. Reddy from NIT Warangal. First of all, I would like to thank Dr. T. Nagaiah sir for organizing these kind of programs on various occasions for the benefit of their students. Now it is time to introduce our today's guest of the program, Professor Y.N. Reddy sir. I am also a student of sir at NIT Warangal, where I did my post-graduation. Very Thank nice. you, sir. Happy to see you, sir, here Okay, nice. on this occasion. I take it as a privilege to introduce Professor Y.N. Reddy sir. He is hailing from Nalgonda district, did his schooling and junior college in Nalgonda. He did his post-graduation in RAC Warangal, presently known as NIT Warangal, and obtained PhD from the prestigious IIT Kanpur in 1986 in the field of numerical analysis. He worked as a lecturer in various institutions like BITS Pilani and NIT Nagpur. Then joined RAC Warangal in 1992 as a lecturer and reached the position of professor in 2003 and continued there till the retirement. So far, he has produced 13 PhDs and supervised over 45 master's projects, published 136 research papers in the reputed international journals. Sir also presented research papers in international conferences held at Cambridge University and Oxford University, also chaired some sessions there. He is also member of Board of Studies at various NITs and universities. He was an advisor for Rajiv Vidya Mission for 3 years. Also expert committee member for many universities and NITs. He is also an expert speaker for DST inspired programs in the country. Sir also served the institution in several administrative positions like Dean Faculty Welfare, head of the mathematics department for 2 times. He also served as registrar of NIT Warangal for 3 times. He also played a key role in introducing the new academic programs at NIT Warangal. He was awarded the Best Faculty Award in 2016. Thank you, sir. Thank you, sir, for giving Thank me the you. opportunity. And now I request sir to start the session. Okay. Thank you, Sarita, for nice words about me. Thank you, According sir. to you, I've seen the entire biodata. Thank you for nice words. Before I start the lecture, let me congratulate and thank the Nagaiah for his inspirational, the idea of conducting the program on his own in the name of, see, the name of the institute itself is a mathematician's name. That shows the dedication of Nagaiah to the mathematics. I really appreciate. See, he could have put Nagaiah Coaching Center, but he did not like it, probably. So he has put the mathematician name so that his dedication is known to whole world and serving the people who are in need of mathematics. And the conducting program on the eve of Ramanujan, there are several ways to conduct this event. In fact, there are controversies of us in presentations. See, somebody conducts a competition, somebody gives lectures, somebody even. But the spirit of the mathematics day is as quoted by. In fact, I'll tell you, most of you may not be knowing or maybe not seen properly. It was declared by a mainly a Prime Minister of India, Manmohan Singh, who happens to be a great academician. In fact, 2012, it was a sensational declaration. Nobody asked him, but he declared as Ramanujan Day as a National Mathematics Day. Then he justified why he has given that day without asking. Nobody asked. No association asked it. He said there is a dearth of mathematicians. There is a great demand for mathematics in the country. In fact, all throughout the world, mathematics is sidelined. In fact, very weak in other countries. But India was very strong. Not only Ramanujan, there are several stories why mathematics was strong in India.
Then he wanted that continuity to be continued by the young generation, and the teachers are to teach the mathematics in such a way that the new generation, what mathematics they want, what society wants. In fact, any financial stability depends upon mathematics. Mathematics, economics, one and the same for me. In fact, mathematics is a big umbrella. It incorporates, encompasses all sorts of things. You talk biology, it is there. Medicine, it is there. Go anywhere, mathematics is there. So he realized that and said, please do conduct mathematics programs in the name of the Ramanujan program. So Ramanujan birthday, one way is to recollect what he has done, how he has done, what troubles he has faced, who discovered mathematics in him. That is one way of doing it. But this is another way of doing. I appreciate the Nagaiah for inculcating mathematics among the young generation and motivating the teachers to teach mathematics for the next generation. What I have studied, probably I am not teaching now. In fact, what the students want, I have to learn and teach. So a mathematics teacher is a continuous learning student. So in fact, probably I have studied BSc different subjects. Now I cannot teach the same thing. So new world, new subjects have to be emerged. And that is the spirit of this lecture. We have to change as a teachers. I was told most of you are teachers or would be teachers. And the role of the teacher is tremendous. Well, let us not comment on the student generation, whether they are good or bad. After all, they are my children, our children. Maybe your son is there somewhere, my son is there somewhere. Maybe they are distracted to some other subjects, but how we inculcate learning mathematics is important as a society wants. In fact, in the beginning, as you know, generally a doctor-patient story. So patient need not know everything. In fact, you should not know. So doctor knows what is to be given to the son. If a mother knows what is to be given to the child. So the same way, sometimes we know what mathematics you require. Immediately you may not require, but later on you may require. Now the new topics like artificial intelligence, machine learning, so many new areas are coming. Honestly speaking, they are all mathematics. In fact, recently, as Sarita mentioned, we at NIT Warangal, we started BTech in mathematics and computing. So that means it is the algorithm oriented. It's nothing but the flowchart oriented. It is the process oriented, how we should evolve, how we should solve the given problems. So the new generation, new world, in fact, what we call modern world has tremendous challenges. So as a teacher, you have more responsibility to teach mathematics to the students, probably who are not interested. Even then, let us not say they are not interested, sir, they are not coming, sir. How do you attract? In fact, I'll tell you honestly, there is a recent news at any newspaper you can see. One professor at Birla Institute of Technology Science, Bits Pilani, he made a very good comment. Attendance is not compulsory. That shows there is a student's interest. See, you have to attract the students. So don't say that you have to come. They should come automatically. So it is because of lecture people should come, not because of the rule they should come. So that is what the rule says now. Just see that the students are attracted to your lecture. See, it's like anybody's lecture. So more than that is mathematics. So when you teach mathematics, you have to inculcate the culture of applications. You have to make it fun-oriented. See, let us not say that only theorem, lemma, theorem, lemma. That generation is over now. That generation has no meaning now, in fact. Let us not quarrel whether it's a pure maths or applied maths. In fact, what we thought pure maths, so-called number theory, or the graph theory, or logic, these are all essential subjects now. So let us not name anything as a pure or impure or applied, etc. The mathematics requirement is changing day by day. So this world, now in 2024 we are now, and next year onwards, new mathematics has to be evolved. In fact, now the agenda for the government, central government, is to evolve new syllabus in the name of national education policy. We are going to have drastic changes in the teaching of mathematics itself. Well, I'm not talking about the chalk and PPT model. I'm talking about the content, how you give. In fact, it is going to be assignment-based subjects, not just problem-oriented. It is going to be assignment-oriented. You have to give an assignment and they have to solve it. How they solve, we will not dictate. Let them solve their own way. And we have to give as tools how they should use our tools, our techniques, what we know, and our ability of the available technique tools to giving them and their ability to use them in a modern world. That is the spirit of the so-called government thinking about the national education policy. So with these few words, I'll start my PPT. Well, I will not go bigger mathematics. In fact, there are several ways to teach mathematics. You're all teachers. One way is to teach what you know little, and then take into bigger.
or simply teach research so nobody can understand. Teacher is a teacher always. So you can teach such that everybody understands. I can also teach that nobody understands. So I'll try to be a mediator. That means I'll start with the simple things and take it to the situation where I don't know what are the answers for the given problems. Because you, the young generation, have to think for the problems. I don't say the research is to be done only in the PhD level. Research can be done at any time. Even if you're a housewife, you can do wonderful research sitting at the kitchen and solving certain mathematical problems. That is the spirit of the research. Don't link with the PhD degree, etc. So certain problems I'm going to quote, and they are very badly required so that you can think what should be done. In fact, you can transmit to your student generation so that they can think. So our experience and their young generation technology can help together to solve some of the modern problems. Now, in the name of education, what we see is the civilization depends upon education. Education, wherever you go, whether it is India or abroad, wherever you go, only two things are taught. Because you have to understand the universe. Because unless, see, you are all having a brain, you have to understand the universe, the so-called nature, how it works, why it works. This is can be understood only by mathematics. Well, mathematics incorporates all other subjects. I want to prove it. In fact, if anybody is there among the audience, non-mathematician, you may get hurt that I'm going to prove that everybody is under my umbrella. In fact, I don't say mathematics is the queen of the, or mother of the, or father of the, or even the wife of the. Exploit. Use whatever the name you want, but try to understand the importance of the mathematics so that you can really learn why mathematics is created by human being, so that I can really understand the whole universe. The name of education, wherever you go, only two things are taught. Your mother tongue, that's called Aalu, and immediately, whether you ask it or not, you are taught 1, 2, 3, the number system, also called mathematics. It's called father tongue, or whatever the tongue you want it. So then if you go to Kerala, then Malayalam plus mathematics, Tamil plus mathematics, Telugu plus mathematics, go to Russia plus mathematics. So that's how the teacher is done. That's the education automatically incorporated mathematics. Nobody question that. Even now, if anybody questions, snub him. He doesn't know what is requirement. It is more than the requirement of mother tongue. If you know mother tongue, you can only communicate with each other among your mother tongue people. But if you know the mathematics, you can communicate to the whole world. Throughout the universe, you can communicate. Any system can be represented mathematically and then communicate with any other person in the whole world. So the other two things are essentially taught. Whether you like it or not, it is continued up to even +2 or 10. Then automatically what happens? By force, it is something like you are forced to sit somebody. Then what happens? So you start liking the mathematics. So everybody starts liking the mathematics. In fact, there is nobody who doesn't like mathematics. So when your likes are increased, when you start liking more and more, then naturally it comes out you start loving also. So like then automatically comes out to the loving. Love automatically should result as you all have married to the mathematics. In fact, what do you mean married to mathematics? You eat mathematics, you drink mathematics, you live with the mathematics every day. That's exactly what we mean by all will not marry. No, there are many people who love mathematics, but they simply go to the MBBS, they go to the engineer, and they go to the lawyers, etc. But the people who love and continue to love and marry mathematics are the people like you. You are the teachers, the backbone of the entire next generation. Well, mathematics, there is no place, it's called in Telugu, there is a saying, Endhendu vedikina andhendu galadu mathematics, that's all. See, it is nothing but the avatara. It is there everywhere. You go to the pharmacy, there is a mathematics. You go to law, there is a mathematics. You go to B pharmacy, there is every department, everywhere there is a mathematics. When everywhere it is a mathematics, you can't escape mathematics. You can't escape. So if you can't escape mathematics, what is that you do? Better learn it. Better learn it. In Telugu, we call it as a lekkalu. We don't say Ganitam. Ganitam is a Grandikam. Ganitam generally we don't use. It is only bookish. But in typical village language is Lekkalu. See, it's nothing but any problem is called a lekka. If you solve the problem, you can put the collar up and then straight your head. If you can't solve the problem, you don't get the solution of the mathematics simple problem. You bow down. That's all. You can't even raise your head. See, that is the heroism. If you solve the problem as if you are winning the Olympics. That's all even a small problem you solve it, you will be proud of it. In fact, what the Telugu joke is there, even thikkala kuda lekka untundi. Everywhere lekka. It's not a lekka, ado not lekka antam. So it means you have the meaning of the problem and you have an assessment of the problem and you try to solve the problems.
Now, what is the meaning of, society has a full of problems. Let it be political problems, social problems, caste problems, all sorts of problems. As a human being, you want to try to solve it. That is the spirit of any human being. Whatever the problem, even if it is a love affair problem, you have to try to solve it. If you can't solve it, at least face it. But don't make suicide. What do you mean by suicide? You can't solve. If you can't solve, forget it. Solve the problem or leave the problem, but don't sleep with the problem. If you sleep with the problem, you get heart attack. So the mathematicians, what we try to say, you face the problem. You at least face the problem. You just try to solve the problem. We give a lot of courage, power to face the situations in real lifetime. Any given problem, we need to understand and try to solve. Any problem has a solution, whether you like it or not. Whether the solution is unique or many or no solution, etc., can be discussed. The process of getting the solution for a given problem, the methodology or flow chart or algorithm is called as a mathematics. That's what we understand by a general understanding of the mathematics is a problem leading to the solution. That means the link between them. That is called the mathematics. Now the question comes whether it is a science. No, I don't agree that mathematics is science because in science has certain limitations. Science has limitations unless you prove, you don't accept it. Then if I say it is not science, then you may get hurt, sir. If it is not science, is it arts? Yes, I may be saying that it is arts. Mathematics is a beautiful art. It is a kala. No, then you say, Nagaiah, sir, science arts No, it is not science, it is not arts, but it is art of science. For every science, there is an art among. Or it is science of arts. Or for every art, there is a science. You go to any silpa, there is a mathematics in that. There is a science in that. So it is not science, it is not arts. It is art of science, or it is science of arts. In fact, one word I can say, it is more than science, more than arts, more than engineering, more than medicine, more than anything. That is exactly the mathematics. Now, why I'm saying is, most of the subjects are subjected, like physics, chemistry. They work at certain conditions. Somebody says your weight is 0 on moon. How can I believe? I carry my own weight. My weight is known to me. With reference to that means subject to certain conditions, the theory is valid. That is called subjective study. Physics, chemistry, biology, everything is subjected to certain conditions. Under room conditions, it works. Under AC only, it works. Under light only, it works. That are all subjective study. But mathematics is objective. It doesn't depend upon color, caste, creed, sex, place, etc., etc., etc. It is, see, that's why we say, if anything you don't know, what you call, let that be X. That's exactly, let us assume that it is subjective. Moment say, let that be something, then you are biased. So it is unbiased, objective study called mathematics. Now, I think I have given clear picture, what is mathematics, what is non-mathematics. Any study, any education which depends upon certain conditions is called non-mathematics, which is totally objective oriented, doesn't depend upon a thing. It's called the mathematics. There are only two categories, mathematics and non-mathematics. Under non-mathematics, you put everything, physics, chemistry, biology, law, everything, because they are all subject to, see, for example, law, subject to the constitution. You have your own thinking. No, it cannot work. Under your thinking cannot work. In mathematics, yes. For example, Nagaiah gives a question paper, and you can solve by any means. It doesn't say that you solve only by the method which I have given in the class. No teacher will tell that. In physics, I know honestly, there are any person, please don't, excuse me. For example, you are asked to write the Newton's laws. Even a small change of word, you get 0 marks. In mathematics, whatever the way you do it, if you get an answer, you get marks. That's what we want. How do you get the answer? In physics, chemistry, you have to reproduce. I'm not demeaning them subjects, but I'm telling the fact about the subjects. In physics, chemistry, any other subjects, you have to just reproduce exactly the same way what is written in the book. No more adding your own words. That's exactly what I mean by that. So subjective study means it is exactly based on the reproducing property, whereas objective study means it is full freedom to think. I'll give a problem. You think in the one way, get the answer. And if you can get the answer in different way than what I have taught in the class, I will really appreciate. In fact, that is the spirit of the good teacher. Now, only in mathematics, in physics, nothing permits. No, you have to assume that certain relations, certain quantities, and then you proceed. There is no question of letting, putting, setting. In mathematics, it is beautiful. You let. See, there is some integral. You say put x is equal to cos theta. Who told you? No, sir, it works. Why it works? Oh, it works. No, please. So this is exactly. You let, you put, you set. You are always freedom to do whatever you want in mathematics.
Well, what for the purpose? That is exactly what we call anukonumu. Sir, anukoniyan sir first aithe. Then we'll get the kanugonumu. Anukonumu leads to the kanugonumu. Let to put the set, you will get the answer. So that to get the answer, let me do certain manipulations. I don't even say was the word, in fact, you can use the magics, gimmicks. That's exactly what we were thinking. Intuition, what we call it as. Intuition doesn't work in physics, chemistry. Intuition works only in mathematics. When I look at the problem, I will think, oh, aise karna hai. So this is the way I have to do it. This is the way I have to do it. When to put x is equal to cos theta, when to put x is equal to sin theta, when to put x is equal to tan theta, all known to me by looking at the structure itself. That is exactly the intuition, and then innovative things can come only in mathematics. It is not possible in other subjects. That is the difference between the mathematics, why mathematics is bigger than any other subjects. In fact, let me be honest, we don't teach theorem lemmas in mathematics. What we teach is a bunch of techniques, 5 sutras, so that the student knows forever in lifelong. If those who have done MSc at NIT Warangal or any other place, for example, try to recollect what you have done from the LKG to MSc. Forget about PhD. PhD, we don't do anything. We would only do researching. Already there, you're digging and trying to reproduce in a better language. Well, let us not quarrel about the PhD degrees, but let us look at up to MSc, what you have studied. These are the 4 techniques, I call it as, or so-called weapons or the methods. I use the word technique rather than method. Method has a certain procedure. Technique, it works. Let us not quarrel why it works. It works. You have been doing it. Whether you like it or not, you have been doing unknowingly, without even knowing that it was a technique, not a method. Method has a mathematical justification, but a technique, sir, it works, sir. Oh, as long as it works, I don't bother. See, what is the spirit of our problem? You get a solution. As long as you get the solution, I'm not bothered. Technique works. And these are the techniques already taught to you, and you never questioned. Now you don't question me also, because they are all accepted techniques. First technique is called mathematical induction. Honestly speaking, what is it you teach? We don't teach any theorem, any lemma. What you teach is, see, తెలుగులో చెప్తారు, ఒక్క మెతుకుని చూసి చెప్పొచ్చురా మొత్తం అని. ఒక్క మెతుకు చూసి అన్నవంతుడి కింద ఉడితే సార్, it is true for n is equal to 1, 2, 3, 4, hence it is true for all values. Oh, what is the mathematics you have done? No big mathematics. You just tested for 1 or 2, 3 and then say that it is true for all values of n. This is the beautiful technique to use to prove most of the results. This technique is no longer strong mathematics, but it has like AK-47. Whenever you are in trouble, you try to use this mathematical induction. So if you want to prove something, then you say, yes, is it true for n is equal to 1, 2, 3, 4, etc. And it's true for all values of n. That's the positive values of n. So this simple logic, beautifully explained, so that students can use whenever they are in trouble. Second technique is the most interesting technique, by negation. This is another technique we teach to the students indirectly. Whether you know it or not, but you have done it, you have used it. What is the technique? Suppose I want to prove that the inverse is unique or the complement is unique. What is that you have done? You negate me. Sir, let us suppose there are 2 complements. Let us suppose there are 2 inverses. So then you do, you assume something other than what I have given. Then you try to do certain things, and finally you get a contradiction. What is the contradiction? Sir, it is contradicting to my statement. Yes, you are always wrong. That means if you negate me, you are going to be in deep trouble. When you are in deep trouble, then you realize that, sir, what you said is correct. I am always correct. You only negated me. If you negate me, నన్ను కాదన్నావు అనే కొంప మునుగుతుంది. నా స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, పెద్దలు చెప్పింది కరెక్ట్. కాదనుకుంటే నువ్వు కష్టాలు పడతావు. కష్టాలు పడ్డాక అప్పుడు ఒప్పుకుంటావు. Sir, if I assume there are 2 complements, I'm going to have a contradiction to the original statement itself. Which means if you negate me, you are in trouble. If you are in trouble, then you realize that your negation is wrong. Hence, my statement is always correct. So where is the mathematics here? What is a big theorem or lemma? If you negate the statement, if they say my complement is unique, you are negating my statement, you are going to be deep trouble. ఇలా పోద్దురా అంటే పోతావు, పోయి బొందలు పడతావు. అప్పుడు నువ్వు సార్ మీరు చెప్పింది నేను చెప్పింది కరెక్టే, ఎప్పుడు కరెక్టే చెప్తా, నువ్వు తప్పు అనుకుంటావు. So if you negate me, you are in trouble. If you negate the statement, you are in deep trouble. Then you realize what is my trouble? You land into the contradiction of existence itself. Sir, కొంప మునుగుతుంది సార్, అదే చెప్పాను కదా, పోద్దురా అంటే పోయావు. So my statement is always correct. That's exactly beautiful technique called by negation. Third technique, what we teach is the backtracking. What do you mean backtracking? So I'll give most of your teachers, I'll give an example of how a good teacher, bad teacher. My definition can be different from your definition. So my definition of a good teacher is as follows, or bad teacher is as follows. Suppose you look at the question paper. Question paper tells you the psychology of the teacher. How a sadistic teacher, how a good teacher, how a beautiful teacher, whatever. And not by dress, but the question paper tells you
how the teacher is, or behavior is. Suppose you have a question, integral, some big integrand, evaluate it. That's all. Question is evaluate the integral, 1 by something or x by, etc. Then the 3 hours you struggle, beautiful girls, sweat, and 3 hours. Then after coming to the exam hall, then they discuss. That's quite natural with anybody, not only girls, among everybody. Then somebody says, I got 5 by 3, somebody says 5 by 4, somebody says 5 by 5. So all sorts of answers will come. Nobody knows what is the correct answer. Then what is the answer? Nobody knows unless they go to the teacher. They go to the teacher like Y and Reddy. Then Reddys are always want to be bit, no, I'm busy, come tomorrow. So nobody knows the correct answer. What is the correct answer? So Sara has not told me. So that means that is unfair. So then what is the best teacher, best way of asking? Suppose the same question is asked by another teacher like Nagaiah. Show that integral this is equal to pi by 5 or pi by 4. Then everybody will get it. No, not everybody will get it. Everybody is already know the answer. Answer is given. Now, which way of questioning is correct? Second way of questioning is correct. Show that it is equal to 5 by 2 is correct. What do you mean by is it? Why answer is giving is, it is better to give an answer. It's not easy to get the answer what I want. So don't think that I have given the easiest way. So question is given. I want to show that this comes out as pi by 2. So there is a lot of procedure involved. So what the students do is backtracking. So that means if you want to see something like this. So if the lecture is to start at 7 o'clock, when to start, how to start, when to, so you plan. If you want to become IAS officer, you backtrack the whole program. So now onwards I have to prepare. For 1 year I have to go for the Delhi. 1 year I have to go for a coaching center. I have to prepare these papers. I have to study these books. I have to study this syllabus. So you backtrack everything. So the something, marriage is on particular time. Then everything planning is done. So if you know the answer, it is easy to reach it. If you know the goal, easy to reach it. So backtracking is the easiest, simplest procedure. If you know the where to go, how to go, then easy to go. If you don't know where to go, తెలుగులో ఉంటుంది కదా, చింపండి ఎంతవరకు చింపాలంటే నీ ఇష్టం చింపాలి. Simplify. What do you mean by simplify? How long I have to simplify? 2 letter, 3 letter, 4 letter? What is that simplification? These are all vague questions, in fact. I'll tell you honestly that engineering students, engineering faculty always in a 1080 Warangal, they give vulgar question. Write short notes on this mission. What means like a story? What do you mean? Engineering student is supposed to write a short story. Short notes means short story only. Describe this system. What do you mean describe? Can I describe a person? How long I can describe? I can write 10 pages. I can write, if you look at the Yadalpuri Sulochana Rani or some novel, I can write 100 pages about a person. So the questions like describe, write short notes, these are all bad things. So it becomes the person. Suppose I want to prove that this, you prove it this. Then easy for me, easy for the student, and in OE will track the process to get that. So backtracking is the best technique to solve any given problem, because answer is known. You have to track the answer. You have to get the answer. This is something like you answer what I'm thinking. You will answer what I want it. So what I want, you will never know. Nobody knows. I only know what I want. I will tell you, this is what I want. You should do it like this. You should get it as a pi by 2, like that, so you will get it. Fourth one is the divide and conquer. The most beautiful technique in mathematics. It's not a British rule. It is a mathematician's rule. See, they're all under the umbrella. British under the mathematics only. They exploit mathematics. In fact, as I told you, everybody exploits mathematics. And divide and conquer rule is the most popular rule now in computer science, called parallel programming. See, just now you see Nagaiah is arranging this program. And as a leader, he should not do work. He asked Sarita to do this, somebody is to do this, somebody to do the link. See, this is exactly, all work is divided into pieces. And you will identify who is expert in creating link, who is expert in introducing, who is expert about starting a program, who is the expert in vote of thanks, how to get the people, and then all these things he identifies and puts, and then finally assembles. This is what we teach in finite element method. You divide the region into pieces, and try to assemble properly. So you will conquer the problem without even doing sometimes. A leader should not do the work. He will get it done. Getting done is very difficult, of course. So if you can get the people who are experts, try to parallel computing, what we call now, parallel algorithms, what we call now in computer science. So you divide the whole work into pieces, and try to merge them, assemble them. And that is going to be called the divide and conquer rule or technique to find a solution of a given bigger problem. There's a big problem. Let us not do alone. No? You make the people team leaders and then assign the work into each individual.
and then try to get the work done. Now, last one is called any APSET paper or any multiple choice questions. There is a question called none of the above. Suppose above 1, 2, 3, 4 are not working, none of the above is working, or then what you do? You have to think yourself. That's called dynamically. You program yourself. You think dynamically. What was true yesterday not be true always. So what was not possible by induction, try to make it a backtracking. Try to make it a negation. A combination of this, alternative of these things. So dynamically you have to change the thinking to get the solution, called popularly known as, introduced by Bellman, who happens to be a great mathematician. Dynamic programming is the one technique to get the solution of any given problem. Now, let me come back to my simple mathematics, where we should change our idea of teaching, method of teaching to the students. When it is in view of the Ramanujam birthday, whenever somebody talks about the name Ramanujam, immediately you collect names, numbers only. That means whenever somebody talks about Ramanujam, number theory comes to the first. Why the numbers are so important, and what they linked with the mathematicians. And we can't live without numbers. See, you live, list of life is full of numbers. You start with the roll number, gone case. Hall ticket number, you go to the hall ticket number, you see, hall ticket number, you go to some center, that center in charge, even the clerk or even attender will say, sir, this is not your center, center is at arts college, not in university. How does he know? Number tells you everything. Roll number tells you which class, which department, which year. So, and now more dangerous is the Aadhaar number. Well, it is good or not, let us not quarrel. It is in a highly political situation, because whoever is in opposition, they say Aadhaar number is bad. Whoever is in power, they say Aadhaar number is mandatory. Now, I'll tell you why it is mandatory as a mathematician. Do you know who has created the Aadhaar number? Nandan Nilekani. How much he has charged? 10 crores. 10 crores to create the number. Let me tell you how we are going to create the numbers. How do you create the roll number? Don't think the principal will create the number. Don't think that the government will create the numbers. Even hall ticket numbers, roll numbers. Look at the vehicle numbers. They're all created by mathematicians. Any committee constitutes mathematicians. So they will only develop the numbering system, because we know what actually it talks about it. By looking at the roll number, you will tell which BSc, BA, or which year, which department, which time, etc. Like that vehicle number. I'll tell you why this is done, how it is done. So I will discuss certain things, why this numbering system is more important. It really talks great about the things. When you talk about the Aadhaar number, you can give big lecture about Aadhaar number, vice versa. Need of Aadhaar number, irrelevance of the Aadhaar number. Aadhaar number is more dangerous than the real roll number, hall ticket number. Hall ticket number simply tells you how many students are there in that center. Roll number tells you only this thing. Vehicle number tells you how many vehicles are there. But Aadhaar number gives you secrets. That is what exactly the opposition parties always tell. Aadhaar number is giving like information to the outsiders. Yes, Aadhaar number is more dangerous than any other roll number. But it also is, see, anything like gun, you can use, misuse. That's how it is there. Now let's look at how we do it. Numbering system. The simple numbering system is, suppose somebody wants to check how many numbers less than 100. Let me start with the 0, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Less than 100 do contain 1. Number lo 1 undali. For example, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Then which number will have 1? 20 will not have. 21. Then 31, 41, 51. Like this you have to count. So now tell me how many numbers less than 100. I mean, 100 is not included. Less than is strictly less than, up to 99. Including 0, you will have 100 numbers. So how many numbers do contain 1? Okati unna sankhyalu enni? Well, of course, most of you can easily tell by counting. Just now I told also. So you start with the 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41. Like that, if you count, you will get answer. But 100 you can count. Suppose if I ask 1 lakh, up to 1 lakh, how many numbers do contain 1? Now you can't count. Your hands are tightened. Nothing can work here. This is exactly where the mathematician thinking comes into picture. Now, every time fingers will not help. Now your brain should work. So when fingers fail to work, your brain will work. That is exactly what we teach in the name of permutations, combinations, and counting techniques, what we call it as PNR, CNR, VNR, so many things are there. In NCR, probably I think you are aware of that. NPR, NCR, and then we have YNR like that. We will have a continuation of that in fact. Now, so how do we count the numbers which do contain 1? So I give an example of less than 100, you can count. There are about, I think by now you got the answer. There are 19. So you count again, you can check again the figure.
1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 31, 41, 51, 7, up to 91. So then the numbers, if you count, it is going to be 1919. How do I get it? By counting. But I cannot do the same thing for the 1 lakh or even 10 lakhs. Then how do you do it? This is exactly what we do. How do you create the numbers? So 99 means up to 2 digits only. So 100 is not included. I already told you less than 100. So that means 2 boxes. First box, any number can be there. What are the numbers you have? 0, 1, 2, 3, 4, up to 9. So total numbers 10. So then first box, you can have 10 numbers. Second box, you can have 10 numbers. So that means you can have 0, 1, 1, 0, 0, 2, 0, 4, like that you put it. So in the first box and 10 and second box, 10 options are available. So total available numbers are 10 into 10, 100. 10 square, I call it as. Now, I want to find out the numbers containing 1. So let us do the ulta. This is a great thing in mathematics. Since sometimes what you want, you don't do it. What you don't want, you do it. That is the mathematics. No? In mathematics only the gimmicks allowed. So now I want to find out what are the numbers which do not contain 1. Which do not contain 1 means how will you find this? Take the number 1 and put it in your pocket. Remove the 1 from your list. Name 1 is not there. That is not there. So that 1 symbol is removed from your list. So what numbers we have? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. How many numbers you have? 9. So you have only 9. Now again the 2 boxes. So 1 was removed from your picture. 1 is in your pocket. 1 is not used. Without using 1, how many numbers you can create? 9 possibilities here, 9 possibilities there, 9 square. So total numbers are 10 square. Without 1, 9 square. So that means automatically 10 square minus 9 square is the 19. That's exactly what answer is. So 10 square minus 9 square is the required answer, which is 19, already by counted also. This is how you have to answer. Suppose if you have 10 to the power of 5, how many numbers are having the number of digit 1 is nothing but the 10 to the power of 5 minus 9 to the power of 5. This is how you have to create thinking so that why are you using all these things? Let me look at the possible numbers. Now I want to use the numbers and symbol letters. Now, slowly we are going to have a numbering procedure. How many numbers are possible with 1 letter followed by 1 digit? So there are 2 boxes. And first box, you can use any letter. What do you mean letters? A to Z. How many are there? 26. You can put A, P, C, Q or anything. So you can put 26 options are there. Then the second box is for the digit. So 0 to 9, total 10. So 26 into 10 options are there. You can put A1, A2, A3, A4, A0. So like that, then B1, B2, C1, C2, C3, like that, Z1, Z2, like that. Totally 26 into 10. So these many room numbers, suppose you want to give numbers to certain A1, A2, A3, A4, like that you can give. So B1, B2, B3, for floor wise you can give. That means the beautiful numbering process is involved. Suppose slowly and not like that. Look at old vehicles, how they were having old numbers. Maybe the senior people who are having here, they can see the old vehicles, how they were given numbers. First 3 are the letters. Popularly, United Andhra Pradesh, it's called APZ. Popularly, RTC buses were having the APZ. APZ. So you can have, instead of APZ, you can have TPZ or TQR, like that you can have. So that means first box can have 26, second box can have 26. You can see A, possible for the governor those days. So now the last 4 are the numbers, so 10, 10, 10, 10. These many vehicles can be allowed in the registration. So when you go for the registration, they should also know how the numbers to be given. So now these many vehicles are to be given. But the problem with these numbers was, in 2000, there was a big issue. This was not able to find out the total procedure of the number tracking. So, and in fact, more than that, the numbers, vehicles are becoming increased. See, nowadays, when I was student, in fact, thinking of a scooter was a dream for many people. But now you have a scooter as well as car. Every family has at least 2 vehicles, whether it is a 2-wheeler, 4-wheeler, or maybe sometimes 2 2-wheelers, 2 4-wheelers, like that. So number of vehicles are increased. This numbering system collapsed. Then the registration office requested the government of India, sir, we have to change the numbering system. Do you know that the fact, I'm not exaggerating. The fact is that the committee was constituted by the government of India with 4 mathematicians. 4 mathematicians. They come out with a beautiful technique called this is the vehicle number system now allowed by the government of India, by all registration offices throughout the country. Well, this has an advantage compared to the previous one. Previous one was the first 3 letters, APQ, ARQ, AAA, like that. But now this system has first 2 boxes are meant for the state. Second 2 are for the district. Then the series, this has certain confidential. So you have a
so-called hiring vehicle, taxi vehicles, or owner vehicles, or sort of series vehicles, B series, S series, like that. Last four are meant for the digits. I don't say this is going to be permanent solution, but at present, this system was given by mathematicians so that you can track by looking at the TG, it is Telangana. AP, it is Andhra. ML, like that. So you can identify the state, and then next two Ds are meant for the district, then the series. Easy to track the vehicle. In fact, okay, whenever, not for the accidents alone, but I want to give the numbers also. So numbers can be more and more vehicles can be registered. This number was more popular, and then this is the most popular number has been approved by the government of India. Now the similar story about the big Aadhaar card numbers. So it has a 12 boxes, no? 4, 4, 4. Well, it is a still secret. I don't want to share it because it is controversial procedure itself. What it can help you is the government can easily see how many widows are available, how many unmarried young girls are available, how many widow old people are available, how many employed are available. See, all permutations. See, in fact, they need not do Kulaganana. In fact, they can use Aadhaar card to get how many Brahmins are in this Andhra Pradesh, how many Reddys are available in this Andhra Telangana. Easily possible. But that will be an exploiting. See, people will say, sir, this is dangerous. But that is what this government wanted it. And Aadhaar card number was given by Nandan Nilekani, the founder of the Infosys. The greatest mathematician in the world, no? He's not a MS student, but he has a lot of mathematical interest. He created this. That is, he can tell whatever you want. Well, certain things are highly confidential. See, somebody says, how many young girls are in India? Well, it is not a good question to ask, but it is a good question to think about. This is why it is important. It is how many old people are available, how many people are with 60 above, because the scheme, so-called free schemes are based on this number only. So if I want to attract the young girls, I will say, okay, scooters are given for the girls. I think nowadays that is common topic. For old people, some Vruddhapya pension. For pregnant, for some pension. So this is possible because Aadhaar number will give you extract all possible queries. And no comments on. But this is exactly the numbering system can be done, my dear friend, only by mathematicians. No other person can think of this process to give the numbering system so that confidential as well as the useful. There is another problem called how do you say that the system is going to be infinite time? So we are mathematicians, we always say finite, infinite. Anything works in finite steps is called the finite. Anything takes infinite, takes beautifully infinite. I will try to define it. What do you mean by infinite? Suppose there is a peg called one pole. On that, there are discs like your CDs or video CDs. So with the different radii, we put the bigger one in the bottom and then keep on putting the discs, the smaller radii decreasing. So the arrangement is beautiful. In one peg, you have discs with a different radii. They are in the decreasing order. Now I want to shift all these things to the C. B can be used as a redundant. What do you mean by if you are tired, you can keep it. If you have the distance from A to C is longer, then you can take a rest at B. It is up to you. It's something like direct bus, but halting at the all route T. So it's up to you. You can stop or don't stop. Direct bus, that's what you call A to C. You have to shift. So question was, how do you shift the discs from A to C and put it in the same order? They should not be reversed. And in fact, it's a game. It's a very popular game in the school system. Those who are school teachers can really work on this, and then you can really appreciate the boys, and they understand now what do you mean by infinite loop in a computer programming. Now, any game has certain rules. Any game, whether it is a cricket or kabaddi or any game has a rules. It is also a game. And boys will enjoy, the third class, fourth class students will enjoy this game. In fact, this is a live example in NIT Warangal. So there are rules of the two rules. You cannot be Hanuman that you lift all at a time. No, you cannot lift all at a time, even if you're Hanuman. What is the rule? Carry one at a time. So one disc only at a time, you have to shift it. What happens if the first disc is shifted to C, second one is going to be bigger than the first one, so you cannot keep it on C. Then you have a problem. So there you have to use your brain. How to carry these discs to the C so that second condition is never put on big and small. It's quite natural. A bigger person cannot suppose sit on the smaller person. It's like a mother sitting on the child. Child will die.
Vice versa is happening. Child can sit on the mother. That means age-wise. So it is exactly beautiful. Never keep big one and a small one. With these two conditions, how many moves you require to shift the discs to the C? This was a very popular question to ask most of the students. And answer is to be given as the beautiful. So this answer is going to be 2 to the power of n minus 1. So if you have a number of discs, 0, no movement is required. If you have one disc, you can put it on directly on C. If you have 2 discs, then you require 3 steps, not the 2 steps. If you have 3, you have the 7. If you have 4, you have 15. The number increases, the number of moves increases. In fact, unfortunately, this is an unimaginable answer, the 2 to the power of n minus 1. If you have 100 discs, 2 to the power of 100, unimaginable. So, and ipatlo kaadu. That is called exactly infinite time takes. So it will never be ending. In fact, even if you start today, even my grandchildren also cannot see the answer. 2 to the power of 100 and 2 to the power of 4 15, 2 to the power of 6, 2 to the power of 7 So 2 to the power of 100 minus 1. Minus 1 you can ignore. 2 to the power of n and 10. So if there are more disks, the order is going. These are called order of the algorithm. How do you decide who is? See, now people are saying I am writing a program, somebody writing a program. Which program is the best program? How do you decide the program is the best program? See, for any given the admission policy, we always make programs. We ask the boys to write a program. Even for a MSET counseling, programming is required. Which program is a faster? Which program is a smart program? See, it's not the question of a number of lines. When I was studying in IIT Kanpur, we used to write a program about 4 pages, 10 pages. Those days, our capacity like that. Now, in 2 lines, you have to write. It is called smart program. You have to short program. You have to have compact program. It should take lesser time. What do you mean by lesser time? Moment you put your all ticket number, by the time you shift up, then you get the answer whether you have passed or failed. You get the answer. So how do you do it? The fast program, that's exactly what we mean by order of the program. This can be conceptually introduced to the student, how programming takes, how much time it takes. Give any algorithm, I will tell you whether it is going to be this much time or that much time, etc. Now, why this is required is trying to find out something very interesting, what we teach the students in, see, something like this. Suppose you go to some meeting, maybe Samakka Saraka Jatra, your mother and yourself are somehow got confused and she left somewhere in. Suppose she shouts, only you can understand that she is your mother. Any other voice, you don't respond. Your mother voice, you respond. How is possible? In lakhs of people, your mother, you are going to be identified. That is the mind you have to. In fact, in mathematics, it is possible. You have already taught the students how to trace that, how to trace anything what I want. You tell me what is that, they will tell you. You are training the boys. For example, a plus b whole square. Now I want to find out, I want to ask the boys the simple question, what is the coefficient of a square? They know. See, there is a movie also, there is a song also, no? So a square, b square, there's a beautiful song by Nagaiah. So a plus b whole square expansion, you don't do it. But I know what is the coefficient of a square, what is the coefficient of ab, what is the coefficient of b square. Now, what do you mean by that? So somebody asks the coefficient of a square, I will tell 1. What is the coefficient of a? 2b. What is the coefficient of b? 2a. What is the coefficient of b square? 1. Oh, that is very simple term. But now let us expand slowly. What is the coefficient of a plus b whole cube? Oh, that means a cube. You know what is the procedure, but don't do it. But now I will ask you, what is the coefficient of a square? So there is a term involving a square that you have to track. A cube, yes. You can track, you can get, isn't even beautiful. Now you think that you are expanding. No, you don't expand. In fact, you are much better than anybody because you taught the students how to track the person, how to find the coefficient of particular structure. That means your all ticket number and your result, passed or failed, rank number, everything is matched together. So it is something like finding the Mrs. Reddy. You know who is sitting along with the Reddy is Mrs. Reddy. That procedure is taught to the students. How do you taught? This is exactly binomial theorem. So a plus b whole square is simple. Everybody knows. A plus b whole cube also knows. Now you taught much better than that is called a plus b whole power n. What is the coefficient of? See, now you know something already taught to the students. NCR. What is NCR? The coefficient of x power r. Oh, who taught you? Sorry, NC1, NC2, NC3. Now they're all the representatives of the coefficients of the particular structures. So that means you can easily find out in a big ocean who is the coefficient of particular structure. Expand this. This idea is already there in the name of binomial theorem.
That means you can find out the XPower 2 coefficient, NC2, XPower R coefficient, NCR. Who taught you? There is a theorem, sir. This is a binomial theorem. In fact, much simpler version is A plus B whole square. Much simpler version is A plus B whole cube. Now, why only by? What do you mean by 2? By means binomial means 2. Now let us make it trinomial. A plus B plus C whole square, you could have done it. A plus B plus C whole cube, you could have done it. Now, matrix expand. Now you are all good teachers. These are all known things, sir. Now let us go for the A plus B plus C plus C plus Z whole power n. This is called multinomial theorem. Now, even then, here also, you can find out what is the coefficient of particular structure. As you know, particular structure coefficient in A plus B whole cube, A plus B whole power n, you know that it is nothing but the binomial structure. Binomial term tells you NCR. Same story here, the YNR tells you. YNR is the term created by this, and the NCR, NPR is called YNR here, or NYR, whatever you call it, or we simply call UNR, VNR, no problem. But I always tell my boys that YNR, YNR, YNR. So as we have the VNR, UNR, NCR, CNR, PNR. So this is what we call coefficient of A plus B plus C whole power n. How many terms are there? Let us not quarrel that is only 26. You put x1 next to xn, whole power m. That means in a Gandharagolam, it's a beautiful whole world, still you are able to find out your mother. You may not find a girlfriend, but you will find out a mother only, because coefficient is attached to the structure. So as you see that XPower 2 coefficient can be found very easily by any person 10th class level. It is easily possible to find out a multinomial theorem also. And this is going to help you. How do you find that? How do you find? See, for example, in the first question itself, A plus B whole square. A square is available, A is available, B square is available. Somebody asks, sir, what is the coefficient of A cube? Sir, 0. Oh, that means it's not there. That's all. What do you mean 0? It's like how many children you have? 0. That's all. Not there. So that's exactly what we. Oh, it's not there. A cube is not there. It cannot be there, sir. How do you know? Sir, power is 2. How are you asking A cube? Okay. Now go to the A plus B whole cube. Can I find out A square? Yes, sir. Can I find out A? Yes, sir. Can I find out A coefficient? Can I find out A B coefficient, etc. Now, you can't find out A to the power of 5 coefficient, or rather A square B square coefficient in the A plus B whole cube. No. In the first also, A square B square coefficient. No. AB coefficient only possible. Now, you know the power will tell you what is it. So, if there is a AB term, I can find out. A square B square? No, it's not possible in A plus B whole square. AB is available. A square B square will not be available. A square coefficient separate, B square coefficient separate, AB coefficient separate. But we have A square B square coefficient? No. How do you know that? Sir, A square B square coefficient becomes 2 plus 2, which is not possible. Oh, that is exactly what we do now. A plus B is equal to 3. Tell me how many positive integral solutions are possible. I'm talking about only positive integral solutions, integers only. Reasonable good knowledge. Let us not quarrel about the other things. So now, you can say 1 plus 2, 2 plus 1, 3 plus 0, 0 plus 3, all possible solutions. I want only the number of solutions. I don't want exact solutions. Now, 3 you can find out. You can find out any given number. By 3 only, you can put 20. Yes, sir. A plus B is equal to 20. I can make A 20, B 0. If this is 19, that is 1. If this is 18, that is 2. This is 20. This is 4, that is 16, like that. You put all options. How many are such that? And easily possible for all of you to find out positive integral solutions of a given structure. I think for A plus B, anybody can find out. Now let us make it a bigger. Why only 2? Again, multinomial. This is exactly my multinomial theorem. So multinomial theorem, A, B, C, etc. It's the whole power. That power should not be. Power is equal to n. So what is the value you think about? A plus B plus C plus etc. Z is equal to n. For any given n, you should be in a position to find out what is the values of the A, B, C, G, Z, etc. And this is the most popular question to ask and most popular question to answer to find out the coefficient of a particular structure. This is where it is used is, so you have the all-ticket numbers and evaluation is done. Every all-ticket number is attached to this result. Moment you put all-ticket number in the computer, you get the answer whether you passed or failed or rank itself. So you got in so many marks and how it is attached to this. So anything is attached to that thing is called the linking, the coefficient of that particular structure. And that is exactly what is going to be important now. Now, there's another popular question which will have a lot of money because we always attract the students. Because the students are the great force for us to find out what is the answer. Why I mean by students is, see, like a person like me is biased, already tired, over 60 plus gone case. So young generation thinks differently. We want to know how the young generation thinks. So there was a popular question called the Fermat's theorem. Very popular. And fortunately, it has no answers. It is ruled out by a great man. Said, it's not possible, sir. Leave it. So Fermat's last theorem is proved that it cannot be answered. It has no answers. What is the question?
Can you find out ABC is such that A square plus B square is equal to C square? So questions were asked to the students in 10th class, and then they start thinking, sir, 3 square plus 4 square is equal to, let's say, yes, probably. So I can find out ABC such that A square plus B square is equal to C square. Now extend it. Sir, can you find out ABC such that A cube plus B cube is equal to C cube? Cube is common, remember that. Well, you may try, you may get, you may not get, but that is again, just extending. Now let us go for a bigger one. That was the popular question. Can you find out ABC such that A to the power of n plus B to the power of n is equal to C to the power of n? Proved for 100 years, Andrews proved that it is not possible. There is no answer for that if n is more than 3 or any number. So for 2, I can find out. For 3, you may try it. I don't want to answer that. But you can generally, for any other number, if there is no ABC such that A to the power of n plus B to the power of n is equal to C to the power of n. Now the question comes, okay, this is the biggest problem. Now let us make it the smallest problem. It is still open problem, my dear friends. Anybody who has interest, I can recommend, and I am in the committee. If you have any answer, you just pass on to me that you don't have to give answer. You tell me that you have answer. I will send your name to the international committee in America. So they are now in search of. In fact, it has come in newspaper. You will get 5 crore rupees if your answer is acceptable to the committee. And the committee members are already known to us. It is declared by International Committee, International Mathematics Association. So what they want is, we all know A to the power of n plus B to the power of n is not possible to say it as C to the power of n. That means n is torturing. Now you relax the n. What do you mean relax n? Anything, A to the power of I, B to the power of j is equal to C to the power of k. For any ijk, let us not say that ijk is equal to 2 to 2. That is already known. Don't look at only the first example. That first example is given to motivate the boys. Think that, kar sakte hai. So I can do. See, if you understand, then you attempt. If question is not clear, then you don't even attempt. So the first sentence, second sentence, third sentence are given to, I can do. You should feel that I can do. Then you can certainly do it. So this is an open question now. You can put it in Google. It's known as a Beal's, B-E-A-L, Beal's relaxed formats problem. It's an open question. You will get 5 crore rupees. Imagine any person giving donation or a prize for 5 crores. Don't think that is charity. He will get 50 crores answers from the governments. He is going to get the more than 50 crores if you solve this problem. But he will give 5 crores to you only because he has to use that in a different context. So that is a secret. No, if I answer that, then you need not know anything. But I know why I require that. Why that is required for me, that is a secret for the bill. It is an open question in the Google. You will get 5 crores within 24 hours if the answer is acceptable to the committee. What is the question? Find ABC such that A to the power of I plus B to the power of j is equal to C to the power of k. Now the problem comes into logic. Logic is the most popular word now, artificial intelligence. See, logic is taught at the 10th class level, but then left it. Logic is now playing an important role in artificial intelligence. Let us look at the question now. Somebody states that all men are good. Then second statement immediately followed by them is RAMA is a teacher. Now conclusion, can I say RAMA is a good? I don't know whether RAMA is a boy or girl or men or woman. We don't know. That means in the RAMA, you may call Rama, I may call Rama. So a lot of variation is there. So this is called artificial intelligence. How do you use this artificial intelligence? This is called logic. Logic is the most popular subject to introduce art. What do you mean by artificial intelligence? Making the machine to think. It's like robo movie you have seen. So robo movie make the robot to think. Now it means you just make the truth table to get the artificial intelligence. Those who do not have natural intelligence, we can insert a chip called the artificial intelligence. And now the AI is playing important. No? More than ChatGPT, AI is going to be very dangerous. AI is going to rule the world, and AI is nothing but the logic. Logic was our mathematics subject. It's not English. It is a beautiful mathematical subject. Nowadays, unfortunately, we are not teaching. But now the order has come that we are going to teach logic for the AI students in BTech level. Now coming to the matrices, most popular subject is the matrices. Whether you like it or not, is going to be there for every course in the country. In fact, any computer-oriented subject is going to declare the linear algebra. It's a fundamental subject for the, and the moment I talk about linear algebra, you are going to have the matrices. What do you mean by that? You make the, making a T making process. What do you require to make T? You require the
milk, you require the sugar, you require the tea powder, you require some fire called the gas. Now you require, there are three categories of the chai. One is called light chai, very people take. Then second one is called normal tea. Then somebody tired, like after this lecture, you would like to have a strong tea. So the rate differs, has to differ, because requirements are different. Requirements of items are different. So by liquid, I know what is required for the light tea, what is required for the normal tea, what is required for strong tea. So based on that, I calculate the rate. Of course, I can always use the certain units. Rupees or money, that doesn't matter. So milk has certain, sugar has, tea powder has gases. So that will tell you what should be the price index, pricing policy, call it as. And this is how we introduce the mathematics matrices to the students. See, it's not just defining the rows and columns. No, why that is required for any pricing policy, for any requirement of so-called the, in fact, matrices are more powerful. But the matrix is, when you want to solve this, matrix must be in good condition. What do you mean by good condition? Somebody is not in condition. Sorry, is not in good mood and all, we call it as. So this is called condition number. When you introduce the condition number, you know whether the matrix is in good condition or bad condition. What do you mean by good condition? Any small change in the structure will lead to the small change in the output. Input, output should have the same link. If the small change in the input leads to this bigger change, it's called the system is ill condition. Ill condition means it is not really acceptable. Ill means bad or favor. So now, if the matrix has certain criteria, you will always get the answers. If the matrix is identity, you are happy. If the matrix is diagonal, you are still happy. Lower triangular, very, very comfortable. Upper triangular, comfortable. Full matrix, you would jump into problems. Then you call the Crowd's method or divide into product of the L into U, or you go for the Gauss-L methods. So now, suppose there is a system. For example, you take the T problem only. Suppose there are suddenly 20 people come to your house. What do you want to decide? What do you want to purchase? You don't purchase sugar every day. You don't purchase tea powder every day. You don't purchase gas every day. What do you purchase immediately for 20 people? You require only milk. That means all variables are not required every time. What do you require? Only one variable. Suppose you require only one variable out of 20 variables. What is the method you suggest? It is the only Cramer's rule which can help you to find out X8 without finding the other variables. And this is not possible in any other method. We call it about Gauss methods or Reddy methods or Rao methods. No other method in the world can help you to get one variable without looking at the other variables. How do you get it? You replace this beautiful Cramer's rule that particular column is replaced by the source column, and then you get the answers to determine. You may say, sir, it is taking time. Determinant by determinant is very torturous job. But I never said how much time I'm going to do. I'm only saying that which method you suggest if I want to only one variable. Other variables are available. Other variables are unlimitedly available. So if you want to find out one variable out of all other variables without finding other variables, remember that, without finding other variables, Cramer's rule is the beautiful answer. Now, let me go to the applications of matrices. You have used in big data, cryptography, network, image processing, machine learning, artificial intelligence, everywhere in computer science, matrices, matrices, matrices. So teach the matrices properly so that they remember the matrices applications carefully. Last topic, what I teach is the graph theory, because you see how the Robo movie, how the Bahubali have become hit, not because of the actors or actresses. It is because of the computer programming, computer logic, or the so-called computer graphics. How the graphics come into picture? It is our mathematically graph theory. What we make graph is nothing but a simple, by definition, mathematical definition or even Telugu definition. Mathematical definition is a set of vertices and edges. What do you mean vertices? Dots. What do you mean edges? Lines. So in Telugu, we call Rangoli or Muggu. You just only have the dots or Sukkalu, Geetalu. And now the time has come, the Sankranti is coming. All the girls are fond of the Muggus. They do wonderful. They put 30 dots, 40 dots, a bigger Ratham, Toka, etc. And beautiful. How do they create? Put the dots and join the line by lines. Now, that is beautiful, called a graph. And that graph is represented in computer only by matrices. Again, the matrix comes. You can't escape matrices. It is more than the mathematics, in fact. So any graph is to be, suppose I use structure of Y and Reddy. Structure of Y and Reddy, you draw, and then that is become the graph. You put this thing, and then there is a graph, and represent to the computer. Once you enter into the computer, then you can play. Once the matrix is entered to the computer, you make rotation, multiply, and you see how Y and Reddy will look after 20 years. Or how a young girl will look after 20 years. That's section. So this is exactly called animation or computer graphics. You see all cartoon networks.
or cartoons or any movie graphics is most important, because that only will help you to. Graphs theory will helping you commercially and requirement also. Now, graph theory is simply this like this. There are certain graphs. See, when a last bench people always do certain gimmicks, no? They sit in the back benches and then try to make the small dramas. You can recollect. Draw the graph without lifting pen, not crossing the line more than once. Certain graphs you cannot draw. Certain graphs you can draw. How do you distinguish them? Then there is called Euler graph. Euler graph. This was the reality. There was a river. There were two islands. Two islands were well connected by 7 bridges. You can see the 7 bridges. Now there was a queen. It's a popular story. It's not a joke or any created one. The place called Königsberg. And that place, queen was having a pregnancy, and then she was asked to give a walk. Then the question was, can she walk through all the 7 bridges only once? Now the answer is yes or no, you have to tell. Suppose if she goes and if she cannot come back, then king will be angry and then will be problem. So she has to come back. So where she started, she has to come back. That means question is start from anywhere, visit all the 7 bridges, come back to the point. Answer was unfortunately not possible. This is the graph. You can see the bottom. Mathematical representation is you try to draw this. You cannot start from any point and come to the same point without passing through the line more than once. So if you pass more than once, then go on. So this answer was given by Euler. Euler, and then certain graphs you can draw, certain graphs you cannot draw. And this was the most popular graph theory, and it helps you to matrices help you graph to put to the computer. So how do you represent the graph to the computer? By a simple called adjacency matrix. You put the vertex to vertex or the vertex to edge, and you put the matrices. Every matrix, every so-called graph can be represented to the computer by a matrix. What is the advantage of matrices? You can play with the matrix. You cannot play with the graph. You can play with the matrices. You can transpose it. You can put volta. You can square it. You can do all nonsense and try to make the. That's what exactly what we have seen. So-called any videos also you can spoil. You can make it spoil the videos also. Well, I'm not saying the bad things. I'm saying what is possible is I can always make the beautiful, wonderful cartoon networking. And there are several ways of representing to the matrix. Any graph can be represented to the computer. Last question, very popular question. Still, you can do research in this. Suppose there is an India map. This is the India map. How many colors you require to color this entire map? It is a LKG student can answer. How many colors you require? Unfortunately, great mathematicians of the world could not answer properly. So what you may be answering? Suppose you ask the Modi or Amit Shah, they will put only saffron color to the entire India. That is not acceptable. Nobody will accept, because Telangana, Andhra will fight again. What is the border? So each state should have different colors. So now they immediately you will say, okay, sir, there are 30 states, you purchase 30 colors. 30 colors will not be available, Baba. Any company will not give you 30 colors. So you have to minimize. Now question can be posed. Smiler. So how many minimum colors required to do that job? How many minimum colors required to do the job? What is the job here? Every state should have different colors. That neighboring states should not have the same color. So neighboring state means suppose you have Telangana. So your Karnataka should not have the same color. Andhra should not have the same color. Orissa should not have color. So you see the neighboring states. And then this question was open question for hundreds of years. This is called coloring problem. Unfortunately, what do you mean coloring? This is the way of coloring it here. How many colors you require? Minimum colors. Tried mathematically, bigger. The world top class mathematicians proved that 5 colors are required. Very good. If the international committee says 5 colors, no problem. Modi can purchase 5 colors and put the colors. When our 5 colors are given to the young boy at the LKG, he has used only 4 colors. 5th color was not required. You look at here. 4 colors are sufficient to color any given map, whether it is India map or world map or any map of any country. Once then the people become mad. When the boy can do with 4 colors, why teachers? Oh, then we ask the boys, sir, how did you do my dear boy, my dear son? He is not able to tell how he has done it. He only knows how to do it. This is because he is not able to explain properly. Then this is called, when you can do it, you cannot explain, it is called conjecture. When you can do it, you cannot explain, it is called conjecture. Everybody knows, but you cannot prove it. So what do you mean there is a difference? Yes, this is a difference. You must know how you have done it. It's something like, mommy cooking the curry and he suddenly doesn't tell the process, then daughter will never learn. So you must tell how you have done it. If you can't tell, if you can't express, then there's no meaning. There's no meaning. You keep on doing, after you die, nobody will be able to do it. If you tell that, if you document it, then people will do it. So it is still open question.
Mathematicians say 5 colors are required, but the children says 4 colors are sufficient. Now, I don't say mathematicians are wrong. Mathematicians are not able to produce a logic to say that the 4 colors are sufficient. In fact, it's a 4-color conjecture. Conjecture means which can be done but cannot be proved or cannot be explained properly. It's a fact. There's nothing required. But mathematically, I'm not able to do it. And it is, well, somebody says it is proved by somebody. There's a book also, there's a theorem recently in 1996 or somewhere, people have proved it. See, proof must be acceptable to everybody like Nagaiah and myself. Suppose a professor of NIT Warangal could not understand even a first line of the theorem, then there is no point in proving that. If a proof is given, I don't think it is a big proof or good proof. So now it is an open question. Can you prove that 4 colors are? How you are doing? You do it on your own. Take it as exercise today, give it to Nagaiah, purchase a map from any bookstore and try to give colors. 4 colors are sufficient. You make it as a chart or algorithm, how you have done it. Mathematically, we have proved 5 colors. So this is the greatest drawback of the existing thinking of the mathematicians. We old people could not think properly. The mathematicians have proved 5 colors are required. Unfortunately, 4 colors are enough for the children to do it. Enough. This is an insult. This is exactly what we call mathematics and computer scientists. Not that only one they have done it. You give any map, they have done it. 400 maps they have given. It is a tested, I'm not joking. It is a fact I'm telling. 400 graphs are given to them. They have done it in seconds. Or 4 are required only 4 colors. 4 colors are sufficient to do any given map with 4. Condition is neighboring state should have a different color. Well, the tragedy is that unfortunately mathematicians could not prove. It is open for the young generation to think how we can prove that 4 colors can be proved by logic. I don't know where it is done. So there are a lot of why you do it research. You try on your own. You try. Again, I am telling you, you don't require PhD admission to do research. It's like writing novel, writing in an article. I have seen sometimes Nagaiah writing stories and articles on the education system. Beautiful. That's exactly. It doesn't require PhD for that. Somebody need not give any degree for that, but people appreciate it. So doing research, don't link with the PhD. If you have done PhD, very good. If you have done PhD in fluid mechanics, no problem. But start doing these problems so that you can help the society. Open problems are there, Hilbert open problems. So many open problems in computer science. This is called a new mathematics called finite mathematics, and going to be there in the new education policy. Try to do research on your own so that at least that time, there is no hurry. I don't think it can be done in one day or one time. When the problem is for the 100 years, when nobody has done it, don't think that you can do it in one day, but think about it. At least you may get idea, or you talk to the students, you get some ideas, interact with them, try to get it. Now, I'm going to complete with always I advise my students following 2-3 slides for the benefit of you people. Remember how a teacher should be. Teacher should always be a different person. What to be a different person? There are 4 types of people in the world. First person is superiority complex. He thinks he is good and others are bad. That we always see, in any class, any meeting, you see somebody posing on his own, as if he is the only person good and others are bad. That is called superiority complex. Very dangerous. You find any person with a superiority complex is not acceptable to society. But the other way is here. There are people who come from villages. They think that, sir, I am bad, all are good. I am ugly, all are beautiful. These are all wrong concepts. That is nothing but inferiority complex. That is too dangerous. Why do you say you are ugly? You ask your mother how many times she must have kissed you. So she for a mother, but so many kisses is given by mother. So don't think that you are less. Don't think that others are good. So that is nothing but the inferiority complex. Superiority complex is dangerous. Inferiority complex is more dangerous, in fact. Third one is, I am bad, all are bad. No, that is pessimistic. At least so I am bad, all are bad is not correct. What is correct is, I am good, all are good, others are good. It's called optimistic. Positive thinking. అదే సినిమాలు అంటే అందరం మంచోళ్ళమే నాగయ్య మంచోళ్ళే నేను మంచోళ్ళే అందరంలో మనం కూడా ఉంటాం కదా. సో యాజ్ ఎ టీచర్ యూ మస్ట్ బి ఆల్వేస్ పాజిటివ్ థింకింగ్, ఆప్టిమిస్టిక్. You might have seen some bad boys, bad students. Sir, how do you base the bad boys? Oh yes, exactly. Next slide. There are students, different types, very bad in fact. There are boys who doesn't know the answer and he doesn't know that he doesn't know the answer. తెలవదని కూడా తెలియదు, వాడు వెధవ, వాడు మూర్ఖుడు అనమాట. సో అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు స్టూడెంట్స్ తప్పకుండా. దేర్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ హూ డజంట్ నో ఎనీథింగ్, దే డజంట్ నో దట్ ఈ డజంట్ నో. తెలియదని కూడా తెలియదు వాడికి, ఇంకా మనకి ఏం చెప్తాం. సెకండ్ కేటగిరీ, ఈ డజంట్ నో
అండ్ ఈ నోస్ దట్ ఇట్ డజన్. సార్ నాకు తెలియదు సార్ అని వస్తాడు, వాడే అందమైన స్టూడెంట్. అంతకంటే మంచి కూడా వస్తారయ్యా, సార్ నాకు తెలియదు సార్ ఈ లెక్కలు చెప్పండి సార్ వచ్చాడు, వాడే మంచి స్టూడెంట్. దట్ ఈస్ సెకండ్ కేటగిరీ. ఫస్ట్ కేటగిరీకి తెలియదని కూడా తెలియదు వాడికి, ఏం తెలియదు వాడికి, తెలియదని కూడా తెలియదు వాడికి, ఏం మూర్ఖుడు వాడు. సెకండ్కి తెలియదని తెలుసు, నాకు తెలియదు సార్ చెప్తారా సార్. థర్డ్ కేటగిరీ తెలుసు కానీ తెలుసు అని తెలియదు. ఎట్లుంటారు వాళ్ళు, ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చుంటారు, ఆన్సర్ తెలుసు కానీ చెప్పాలని భయపడుతుంటారు. ఏం కరెక్టో రాంగో భయపడుతుంటారు. ఆన్సర్ తెలుసు వారికి కానీ భయం వారికి. ఇట్ డజంట్ నో దట్ హీ నోస్ ద ఆన్సర్. వాడు చెప్పినాక అబ్బా నాకు కూడా తెలుసు, అదేరా మరి నీకు తెలుసు కానీ తెలుసు అని తెలియదు, నీకు తెలుసు అని తెలియదు. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ థర్డ్ కేటగిరీ. ఇక ఫోర్త్ కేటగిరీ మా నాగయ్య సార్, మా ఊరోడు కాబట్టి ప్రేమతో చెప్పుకుంటా. ఈ నోస్ సార్ నాకు అన్ని తెలుసు సార్, మీ నెక్స్ట్ స్లైడ్ కూడా తెలుసు సార్, మీ మొత్తం లెక్చర్ మొత్తం తెలుసు సార్ నాకు. సెయింట్ అంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్ని చూశారు, వాళ్ళు ఆ వయసులో అన్ని తెలిసిపోతాయి. ఫోర్త్ టైప్ కాల్ సెయింట్స్. సన్యాసులు అంటే ఆ రకమైన సన్యాసులు, జ్ఞాని. మరి ఈ నోస్ అండ్ ఈ నోస్ దట్ ఈ నోస్, అన్ని తెలుసు, గొమ్మగా కూర్చుంటాడు అట్లా వాడు. నా టీచర్కు మీకు ముఖ్యంగా, యూ మస్ట్ డియర్ ఫ్రెండ్స్, యూ మస్ట్ హ్యావ్ స్ట్రాంగ్ దీస్ ఎసెన్షియల్ క్వాలిటీస్. టీచర్ ప్రతివాడు పనికిరాడు. సబ్జెక్ట్ లేకపోతే నేర్చుకోవచ్చు కానీ చెప్పే విధానం లేకపోతే కష్టం. అందుకే నేను అంటుంటాను, కొంతమంది టీచర్లు చెప్తే వినపడదు, కొంతమంది టీచర్లు చెప్తే కనపడదు. అంటే అంత చిన్నగా రాస్తారు పిసినారులాగా. బోర్డు మీద రాస్తే ఏం కనపడుతుంది మాకు, ఇప్పటికి ఇంత పెద్ద ఫాంట్ పెట్టినా అయినా కనపడుతుందో లేదో భయం. సో ఎలా ఉండాలి టీచర్ అంటే, స్టేజ్ ఫియర్ ఉండకూడదు, అస్సలు స్టేజ్ ఫియర్ ఉండదు. స్టేజ్ ఎక్కినాక ధైర్యంగా మాట్లాడాలి, కనపడద్దు. స్టేజ్ ఫియర్ ముందు 100 మంది ఉన్నారా, అసలు మైక్ ఇప్పుడు నాకు మీ ఎదురుగా ఎవరు లేరు అయినా భయం లేదు. రెండోది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, కొంచెం మంచిగా మాట్లాడాలి. కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే అర్థం కాదు వాడికి, నువ్వు చెప్పి మంచిగా ఉండాలి. దాంతోపాటు మరి రెండే నడుస్తాయా, మరి ఎంతకాలం నడుస్తుంది, ఇంగ్లీష్ ఎంతసేపు చెప్తాము, సబ్జెక్ట్ కూడా చెప్పాలి. మధ్య మధ్యలో కొద్దిగా సబ్జెక్ట్ రావాలి కదా, అసలే ఊత కంపెనీ చేస్తే సార్ ఎంతసేపు కబుర్లేనా ముచ్చటేది, సబ్జెక్ట్ ఇది అంటాం. సో సబ్జెక్ట్ కూడా ఉండాలి, ఈ మూడు ఉండాలి. స్టేజ్ ఫియర్ అస్సలు ఉండకూడదు, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చెప్పేది క్లారిటీ ఉండాలి, థర్డ్ ఈజ్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. దెన్ వాట్ మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో 4 రకాలు ఉంటాయి, 3 కాదు 4. ఒకటి ఏంటి, రీడింగ్ స్కిల్స్. ఏ పేపర్ ఇచ్చినా చదివేస్తాడు, ఇంగ్లీష్ ఏ బుక్ ఇచ్చినా చదివేస్తాడు, ఎంత పెద్ద గ్రంథం ఇచ్చినా చదివేస్తాడు. వార్తలు చూస్తుంటాం కదా, టీవీలో న్యూస్లో చదువుతుంటారు వాళ్ళు, చాలా బాగా చదువుతారు. ఎంత బాగా చదువుతారంటే ఒక పొరపాటు కూడా పోదు, ఎట్లా చదువుకొస్తారో ఎంత ప్రిపేర్ అవుతారో నాకు అర్థం కాదు. న్యూస్ రీడర్స్ చదివి అంత ఈజీగా ఎవరు చదవలేము. సో రీడింగ్ స్కిల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. రైటింగ్ స్కిల్స్ ఏంటి, అందంగా రాస్తారు, మాట అందంగా, కంటెంట్ కూడా అందంగా ఉంటుంది. అది ఉభయ కుశలోపరి ఆ పదం అయిపోయింది ఇప్పుడు. అంత అందంగా రాయాలి, రాస్తే పడిపోవాలి అక్కడ అంతే. మనం లవ్ లెటర్ రాసామా, ప్రేమ ఏ రాసినా కానీ అంత చూసగానే జిస్కి రచన ఇతని సుందర్ ఓ కితనా సుందర్ హోగా, ఆ చూడగానే అబ్బా ఇంత బాగా రాశాడే, ఇక తప్పకుండా ప్రేమించాల్సిన అంత లెవెల్లో రాయాలి మనం రైటింగ్ స్కిల్స్. థర్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్. ఇప్పుడు చెప్పానా, స్టేజ్ ఎక్కగానే ఎంత అందంగా మాట్లాడాలంటే మోదీలాగా మాట్లాడాలి. మాటకు అసలు పడిపోతారు జనం, అసలు చప్పట్లుగా కుట్టేస్తాయి. ఇవి ఎట్లా వస్తాయి ఇవి అంటే, నేర్చుకుంటూ వస్తాయి. ఎలా నేర్చుకుంటారు, వింటే వస్తాయి. లిజనింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి. టీచర్లకు మీరు ఏమని అనుకోండి, టీచర్లకు వినడం కొంచెం విసుగుంటుంది. అబ్బా ఏం చెప్తాం, ఏంటంటే సరేనా మళ్ళీ ఆయనేనా, ఓ ఏం చెప్తారు అదే చెప్తారు కదా, వినురా నాయన, వింటే తెలుస్తుంది. ఏం తెలుస్తుంది, ఓ ఇలా చెప్పొద్దని కూడా తెలుస్తుంది. దిస్ కాల్డ్ డోంట్ డూస్. ఇలా చెప్పకూడదని కూడా తెలుస్తుంది. కొంతమంది సార్ నేను అలా చెప్పొద్దు, ఓ 100 సార్లు అలా చెప్పొద్దు, ఇంకా మంచిగా చెప్పాలి, అమ్మాయి నీకేం చెప్పకూడదు తెలిసిపోతుంది. సో అట్లీస్ట్ డూ వాట్ నాట్ టు డూ, వాట్ టు డూ అని తెలిసిపోతుంది. If you listen to some people, then you will understand what to do, what not to do, how to speak, how not to speak. And these are the 4 skills called communication skills to communicate properly. How to be a best teacher. సో మీకు అందరికీ టీచర్ అంటాం కానీ ఎవరు బెస్ట్ టీచర్ అంటే, ముందు పాఠం చెప్పగానే మనకు అర్థమైపోతుంది, మనం హ్యావ్ యూ డన్ ప్రాపర్లీ. సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. 120 నాకు అర్థమైంది, ఒక చుక్క వేసుకొని తింటుంది, టేస్ట్ ఉంటుంది, అది ఆ టేస్ట్ సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. వాట్ ఎవర్ యూ డూ దెన్ మస్ట్ బి సాటిస్ఫాక్షన్, సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్. అని బాగానే చెప్పిన సార్, వెధవలు వినట్లేదు. వెధవలు అనకూడదు, వాళ్ళు మన పిల్లలే. సో సెకండ్ ఏంటంటే, పిల్లలకు కూడా అర్థం కావాలి కదా, వాళ్ళు చెప్పాలి నువ్వు మంచోడు కాదు అనేది. ఆఫ్టర్ దిస్ లెక్చర్ నాగయ్య విల్ టేక్ ఫీడ్బ్యాక్ వెదర్ ద లెక్చర్ వాజ్ హ్యాపీలీ అండర్స్టూడ్ బై ద డెలిగేట్స్ ఆర్ నాట్. సో స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు సే, డెలిగేట్స్ హ్యావ్ టు సే ఎస్ సార్, కొంత మాకు అర్థమైంది సార్, కొంత మాకు ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది సార్, అది దే ఆర్ హ్యాపీ సార్, దే ఆర్ బెనిఫిటెడ్ సార్ అని సెకండ్ చెప్పాలి. ఈ పిల్లలు ఎట్లుంటారంటే, మార్కులు వేస్తే మంచి సార్ అంటారు, లేకపోతే చెడ్డ సార్ అంటారు. అట్లా కాదు కదా. సో ఫస్ట్ ఇది తప్పే, సెకండ్ తప్పే, థర్డ్ రూల్ ఈస్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ రూల్. ఎట్లా సొసైటీలో అంటే మనం ఏం చేస్తున్నామో పైవాడు కూడా చూస్తున్నాడు. మన పిల్లలు మార్కులు వేస్తుంటున్నారా, మనం మార్కులు ఊరికి వేస్తున్నామా, చెప్పకుండా బాగానే చెప్పినాం అనుకుంటాం, అందరం బాగానే రాస్తాం, చాలా బాగా చెప్తున్నాం, గవర్నమెంట్కి చెప్తుంటాం. రిజల్ట్ ఇప్పుడు నాగయ్య గారు చెప్పారు, నాకు ఈఎస్ఆర్లో నా టార్గెట్ ఈ సార్ డబుల్ డిజిట్ నెంబర్ రావాలి, రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్. తప్పదని వెన్ యూ అదర్వైజ్ సొసైటీ విల్ వస్తున్నాడు పోతున్నాడు, ఏం లాభం, డబ్బులు వస్తున్నాయి కదా, మరి ఆయనకు కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండాలి కదా. సో సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ స్టూడెంట్స్, దెన్ ద సొసైటీ షుడ్ సే ఎస్, ఫర్మాట్స్ ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ ఈస్ డూయింగ్ వెల్.
They're charging, but still the results are coming out like that. Okay. Now, last slide. How do we happy? Never compare with others. See, you are yourself. You are not less than anybody. You are not bigger than anybody. You are not equal to anybody. నాగయ్య లాంటి వ్యక్తి ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండడు. ఎవడో సినిమాలు చెప్తాడు 7 రకాల మనుషులు ఉంటారు కానీ అలా ఉన్నా కనబడుతుంది మనకు ఈజీగా. సో నీలాంటి వ్యక్తి ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఉండడు. నువ్వే సాటి, నీకు నువ్వే గొప్ప. మూమెంట్ యూ కంపేర్ విత్ వైఎన్ రెడ్డి ఆర్ జేఎన్ రెడ్డి సంబడి, దెన్ యూ ఫీల్ ఐదర్ సుపీరియర్ ఆర్ ఇన్ఫీరియర్. దట్ ఈస్ డేంజరస్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు యూనిక్. ప్రపంచంలో భగవంతుడు ఇచ్చిన అదృష్టం. మనం ఇలా అందంగా పుట్టాడా, అందయంగా పుట్టాడా, ఎలా చేసినా భగవంతుడు ఇచ్చిన అదృష్టం. సో సింప్లీ యు ఆర్ యూ, ఐఎమ్ ఐ. నువ్వు కాలేవు, నేను కాలేను. నీకు నువ్వే గొప్ప, నాకు నేనే గొప్ప. ఇద్దరం గొప్పే. అందుకని మూమెంట్ యు కంపేర్, నేను అలా అందంగా లేనే, అందంగా ఎవరు ఉన్నారంటే ఐశ్వర్యరాయ్, ఏవో వాళ్ళ పేరు చెప్తాను, నీ పేరు చెప్పుకో, సరిత ఇస్ బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పాలి మనం. అంతేగాని సార్ ఆ హీరోయిన్ గొప్ప, ఆ హీరోయిన్ కూడా చెప్పాడు నాకు అసలు. నెవర్ కంపేర్. మూమెంట్ యు కంపేర్, యూ లాస్ట్ యువర్ హ్యాపీనెస్, యూ లాస్ట్ యువర్ సాటిస్ఫాక్షన్, లాస్ట్ యువర్ లైఫ్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ కంపేరింగ్ విత్ ఎనీబడి, అలా కార్ ఉంది, మనకు స్కూటర్ ఉంది, అయిపోయా, లైఫ్ పోయింది, నాశనం అయిపోతుంది. నెవర్ కంపేర్ విత్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ బికాస్ యూ ఆర్ యూనిక్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. యూ కెన్ డూ వండర్స్ ఆన్ యువర్ ఓన్ ఓన్లీ. Okay, now thank you all. I don't know whether I've done justice or not, but this is mainly to motivate the teachers to teach the subjects in a different manner. Then the new education policy is coming so that you teach the subjects in a different manner, not just theorem lemma, the applications of that, where we are going to use it, why the new mathematics is required. And now new mathematics is called finite mathematics, discrete mathematics we call it as, or numeric mathematics. The world is moving towards the computing. Computing is the most robust technology. I'll tell you last sentence. 3 C's are dominating the world. What is the 3 C's? First C, communication. Communication, when I was young, there was no mobile, there was no telephone. In fact, villages పోంటే ఒకే ఒక్క వైర్ ఫోన్ ఉంటుంది. ఆ ఊరికి ఒకటే ఉంటుంది టెలిఫోన్. అక్కడి నుంచి కొట్టాలంటే ట్రంక్ కాల్. అసలు మీకు టెలిగ్రామే మర్చిపోయినారు. ఇప్పుడు చూడండి, కమ్యూనికేషన్ విత్ ఇన్ 20 years ద కమ్యూనికేషన్ has become the biggest. ఇప్పుడు ఎట్లా లైవ్ టెలికాస్ట్ అయిపోతుంది నేను మాట్లాడేది. అప్పుడు కృష్ణుడు అక్కడెక్కడ కనపడినట్టు నమ్మలేదు, కానీ ఇప్పుడు 100 ఎక్కడైనా కనబడుతుంది. ఎవరింట్లో ల్యాప్టాప్ ఉంటే ఆ ఇంట్లో 100 కనబడుతుంది కదా. దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీ వర్ థింకింగ్, దట్ కృష్ణ వాజ్ అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్. సో కమ్యూనికేషన్ has become the fastest communication. Second C. What is second C? Construction. నేను వరంగల్కి నెలకోసారి వస్తా. వచ్చినప్పుడల్లా బిల్డింగ్లు మారిపోతున్నాయి, రోడ్లు మారిపోతున్నాయి. ఇంత ఫాస్ట్ కన్స్ట్రక్షన్. అసలు అన్ని చోట్ల అపార్ట్మెంట్లు వచ్చేస్తున్నాయి. హైదరాబాద్కి వస్తే ఫ్లైఓవర్లు వచ్చేస్తున్నాయి. అసలు కన్స్ట్రక్షన్ ఇంత ఫాస్ట్గా అవుతుందని ఎవరు ఊహించలేదు. థర్డ్ సి, మోస్ట్ డేంజరస్, కంప్యూటింగ్. చేతులతో లెక్క పెట్టడం అవకాశం అన్ని అయిపోయినాయి. ఇప్పుడంతా టక్ 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 సూపర్ కంప్యూటర్, ఫాస్టెస్ట్ కంప్యూటర్, సాఫ్ట్ కంప్యూటింగ్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్. ఇంకా మీకు పెద్ద పెద్ద అర్థాలు వస్తాయి అన్నమాట. కంప్యూటింగ్ నౌ కాల్డ్ రోబస్ట్ కంప్యూటింగ్. సూపర్ కంప్యూటింగ్ పోయింది, ఇప్పుడు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చింది. సో కమ్యూనికేషన్, construction, computing. These are the 3 C's ruling the whole world, not just India, whole world. Computing is the most, and that requires mathematics. That requires computing mathematics. In fact, we started NIT Varangal mathematics and computing. That's the real mathematics where you can really use. I don't say other subjects are bad, but they are not required now. When we were studying, graph theory was there, but we never studied. But now graph theory is required. When we were studying number theory, nobody bothered. Now number theory is required. Coding, decoding, everything number theory. Your password is a number theory. Everything is a number theory. So hence, you think yourself, you motivate yourself, go to the new subjects, think of the high required subjects for the students. Wish you all the best. Thank you. And any doubts, you can feel free to ask, and then I'll try to answer, or you can post it to Nagaiah, you can ask me. So any other thing? Any question? Yes, please. From the participant side, anyone can ask questions or can interact with sir. Welcome. Actually, I wanted to come to Varangal, but tomorrow there is a program, every day there is a program. So I requested Nagaiah to arrange online only. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. I'll tell you a secret. Nagaiah is from my village. So I cannot say no to Nagaiah. Yeah. Long time back, sir, మీరు లెక్చర్ ఇవ్వాలి సార్ అంటే, ఒకటయ్యా నేను రాలేను, వరంగల్లో ఉండట్లేను ఇప్పుడు, సో హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాను కదా, నీకు ఆన్లైన్లో పెడతాను. అండ్ ఈజ్ కైండ్లీ అగ్రీడ్.
and really appreciate and congratulate him for a wonderful get together, motivating the people to do mathematics, change your life now, to learn and then unlearn probably, and try to make the satisfaction to your post, yourself. And మీరు నమ్మినా నమ్మపోయినా అంటే maybe you have your own experiences with your students, but I will tell you honestly, students, as I do, I remember my teacher, even at the age of 66, my teacher was Chukka Ramaya. For 3 years, he taught me at NIT, NG College, Nalgonda. Students will remember only 2 types of teachers. One is games teacher. General ga andarku untayi kada, kondaru kodtara kuda. Rendo teacher evaru telusa? Only maths teachers. They don't remember English teachers, Telugu teachers or science teachers. They remember only maths teachers. Keep in that mind, you will be remembered by all your students. Maybe not in front of you, but they will remember you. Whatever the mathematics you teach, they're going to help them in long term. Hence, they remember you very well. Always keep that positive thinking. Maybe some other problems here and there will be there. Promotion is not there, salary is not there. They're all common problems. ఎంత వచ్చినా అది సరిపోదు. మాకు 3 లక్షలు వచ్చినా సరిపోదు, రిటైర్ అయిపోయినా సరిపోదు అంటూనే ఉంటాం. మా ప్రాబ్లమ్స్ మాకుంటాయి. వీసీ కాలేదని కోపం ఉంటుంది. మరి నాగంటారు, మీరు వీసీ ఎప్పుడు అవుతారు సార్? ఎవరి బాధలు వాళ్ళకు ఉంటాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ దట్, ఇట్ ఈస్ ద స్టూడెంట్స్. I told my retirement day, I have not constructed a house at Warangal, but I have hundreds of assets. All are my students. వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరూ నా స్టూడెంట్స్. That is my asset. So as a teacher, you will have your asset rather than simply money or other things. That, of course, I don't say it not required, but certainly you will be remembered by all your students. I assure you, math student teachers only will be remembered forever in lifetime. ఎందుకంటే మీరందరూ కొంచెం మనకు ఒక చెడ్డ పేరు ఉంది, కొంచెం స్ట్రిక్ట్ కూడా ఉంటాం. తప్పు చేస్తే గట్టిగా తిప్పుతాం. తిట్టే దమ్మున్న లెక్క మనకే ఉంటుంది. గట్టితనం, కోపం వచ్చే గుణం కూడా మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్స్కే ఉంటుంది. సో ఐ అప్రిషియేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. If you have any, in fact, I have given you my email, ynreddy@NIT Warangal. You can always post that, or I can give the number also, so you can message me also. And Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Wonderful session. So, నేను నాకు డైరెక్ట్ టీచర్ కాకపోయినా నేను కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పుకుంటాను సార్, మై గురు ఈజ్ వైఎన్ రెడ్డి సార్. ఎందుకంటే టీచర్ అంటే డైరెక్ట్ టీచ్ చేయడమే కాదు, సలహాలు, సూచనలు, గైడెన్స్ ఇవ్వడంలో అనునిత్యం వెంట ఉంటే వాళ్ళే టీచర్ అని నమ్ముతాను సార్. సో మిమ్మల్ని నేను ఎప్పుడు ఫాలో అవుతా ఉంటాను సార్, బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాను. మీతో ఒక లెక్చర్ వింటే నాకు చాలా హ్యాపీనెస్, అంటే ఆ ఎనర్జీ ఒక 3-4 months దాకా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది సార్. అంత యాక్టివ్గా ఉండాలని నేను అనుకుంటాను సార్, మీలాగా లెక్చర్ ఇవ్వాలని అనుకుంటాను. బట్ మీరు అందరూ ఇంతమంది అలా అనుకోకూడదు అన్నారు, బట్ అలా ఉండాలి అని హ్యాపీగా నేను ఫీల్ అవుతా ఉంటాను సార్. సో థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకెవరైనా ఇంటరాక్ట్, ప్లీజ్ ఫీడ్బ్యాక్, yeah, ప్లీజ్ welcome. గివ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ Anybody? ప్లీజ్. నరసింహస్వామి సార్ కూడా ఉన్నారు సార్. సార్ అపర్ణ రేజ్ చేశారు హ్యాండ్. అపర్ణ, యా అపర్ణ సార్. Sir, good evening, sir. Good evening, Amma. Sir, I am working as a jail, sir. I have small doubt as a teachers and students, sir. చెప్పండి. We are faced many students, they are thinking only, and I comfortable in Telugu, sir. Yeah, okay. Better. No problem. Okay, sir. Actually, we are teach Hmm. nearly 60 students, sir, in class, in one Hmm. section. Hmm. Just some only, just 20 members మాత్రమే ఇంట్రెస్ట్ గా వింటారు. అంటే యాజ్ ఎ టీచర్ ఏంటంటే అందరూ ఖచ్చితంగా వినాలి అనే కాన్సెప్ట్ తో ప్రతి ఒక్కరిని కదిలిస్తూ ఉంటాం. అంటే వినని వాళ్ళని అందరినీ అది చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఏంటంటే పిల్లలు ఏదో పేరెంట్స్ చెప్తున్నారని చెప్పేసి, లేదంటే మాకు అసెట్స్ ఉన్నాయి మేము చూసుకుంటాం, ఆ వేలో ఉన్న పిల్లల్ని మనం మోటివేట్ చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది సార్. యాజ్ ఏ గివ్ వన్ సజెషన్ ఫర్ దట్ టైప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. సజెషన్, దేర్ ఆర్ 2 things వైస్ వర్సా ఉండాలమ్మా. టీచర్ అంటే ఇప్పుడు నేను చుక్కా రామయ్య గారిని ఇంకా గుర్తుపెట్టుకున్నానంటే, దట్ షోస్ ది పేరెంట్స్ కూడా టీచర్లు అంటే గొప్ప అని చెప్పాలి. పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే మీ టీచరు గురించి కామెంట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఇప్పుడు ఎవరి గురించి అయినా కామెంట్ చేయకూడదు. సో ముందు తల్లిదండ్రులకు చెప్పాలి, మీ టీచర్ గొప్పవాడు, మీ టీచర్ దగ్గర నేర్చుకోవాలని చెప్పాలి. మాకంటే కూడా గొప్పవాడు కాబట్టి ఇప్పుడు వై ద పేరెంట్స్ ఆర్ సెండింగ్ టు యూ, బికాస్ దే కాంట్ టీచ్. ఐ ఆల్వేస్ టెల్ మై గర్ల్ స్టూడెంట్స్, నువ్వు బీటెక్ చదివి కూడా ఇంట్లో కూర్చుంటావు కానీ పిల్లలకు పాఠం చెప్పుకోరు, అంత ఓపిక లేదు. సో అందుకని మనం స్కూల్ పంపిస్తున్నాం. సో స్కూల్లో కంటే నీ మదర్ కంటే గొప్పనే కదా. సో ఆ కాన్సెప్ట్ పిల్లలకు ఆ కాన్సెప్ట్ చెప్పాలి తల్లిదండ్రులు. ఆల్వేస్ టెల్ మై పేరెంట్స్ ఆల్సో వెన్ ఐ గో టు స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఫంక్షన్ పోతే తల్లిదండ్రులు చెప్తాను, ముందు మీరు తిట్టడం మానండి, టీచర్ను తిట్టడం తక్కువ అంచనా వేయడం మానండి. ఇప్పుడు మా నాగేశ ఆయన జీతం గురించి నాకు సంబంధం లేదు, టీచర్ గొప్ప అనే పదము ఇప్పటికీ పేరెంట్స్ చెప్పాలి. ఎందుకు గొప్ప అని కూడా జస్టిఫై చేస్తున్నాం. మనకు రాదు కాబట్టి పంపిస్తున్నాం కదమ్మా. ఇప్పుడు ఒక స్కూల్ పంపిస్తున్నాం అంటే మనం చెప్పలేకనే, చెప్పి కూడా మనం బీటెక్ చదివిన అమ్మాయిలు ఎంతమంది ఎల్కేజీ చెప్పగలరు? ఎంత ఓపిక ఉంటుంది?
అంటే ఆ ఫీలింగ్ పేరెంట్స్లో రావాలి. అది చేంజ్ అక్కడ పేరెంట్స్ దగ్గర వస్తే, ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఒకవేళ నువ్వే ఉన్నావు, ఒక అబ్బాయిని కొట్టావు అనుకో, నెవర్ పేరెంట్స్ షుడ్ కమ్ టు యూ. అట్లీస్ట్ ఈవెన్ దే కమ్, దే షుడ్ నాట్ కమ్ విత్ స్టూడెంట్. దే కెన్ కమ్ పర్సనలీ సే, మేడం కొంచెం తిట్టకండి మామని చెప్పాలి. కానీ పిల్లగాడిని మట్టుకొచ్చేసి, ఏం మేడం మా మామని తిట్టావట అంటే, పోయింది మేడం పరుగు పోయింది, తల్లిదండ్రుల పరుగు మొత్తం పోతుంది. వాడు టీచర్ని రెస్పెక్ట్ చేయని వాడు తల్లిదండ్రులను రెస్పెక్ట్ చేయడమ్మా, అది చెప్పండి మీరు. ఎప్పుడైతే టీచర్ను అగౌరవపరుస్తారో పిల్లలు, తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ వాళ్ళకి ఏంటంటే తల్లిదండ్రులు కూడా గౌరవపరుస్తారు. సో ఆ కాన్సెప్ట్లో మనం ఏంటంటే ఒకరినొకరు గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి. పేరెంట్స్ టీచర్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. పేరెంట్స్ ఎంత రెస్పెక్ట్ ఇస్తారో టీచర్లకు, అదే రెస్పెక్ట్ పిల్లలు ఇస్తారు. ఎప్పుడైతే పేరెంట్స్ ఇవ్వడం మానేస్తారో, ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఐడియల్ టీచర్. దేర్ మే బి సమ్ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్స్ హియర్ అండ్ దేర్. ఏదో సినిమాలో చూపించండి వాడు తప్పు వీడు తప్పు, ఒక్క టీచర్ తప్పు అనేది మాత్రం అందరు కాదు కదా. కొంతమంది తల్లిదండ్రులు మాత్రం ఈ రాంగ్ థింకింగ్లో ఉంటారు. మీ టీచర్కి ఏం రాదు, నేను చెప్తా, మీ టీచర్ కోరితే ఎట్లా చూసుకుంటలే, నేను పే చేస్తున్నాను లక్షలు అలా అంటుంటారు. సో సజెషన్ ఈజ్, ముందు మనం పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఫస్ట్ పేరెంట్స్ షుడ్ రెస్పెక్ట్ ద టీచర్స్ ఫస్ట్. దట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ ఆల్సో. ఎందుకంటే న్యాచురల్గా టీచర్ అనేవాడు, వాట్ విల్ బి ద రీజన్? ఇన్ఫాక్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ ప్రాబబ్లీ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ కాలేజెస్, గవర్నమెంట్ స్కూల్లో డిఎస్సీలు, టెట్లు, ఎగ్జామ్లు కొట్టుకొని సిఎస్ఆర్ కొట్టుకొని వచ్చిన వాళ్ళే కదా మనంతా. నాలెడ్జ్ లేకపోతే రాదు కదా, డబ్బులు ఇచ్చి వచ్చేవి కాదు కదా, సొంత కాలేజ్ కాదు కదా. సో ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఇంకోటి ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుందంటే, వీ లర్న్ ఎవ్రీడే. ఇప్పుడు నేను లెక్చర్ కోసం 3 రోజులు తయారైనా, కొన్ని ఎలా చెప్పాలి, మీకు తెలియని కొన్ని చెప్పాలి కదా. అన్ని తెలిసినా చెప్తే సార్ అదే స్లైడ్ చెప్పావా సార్ అంటారు మీరే. సో కొంచెం కొత్తగా యాడ్ చేయాలి, కొత్తగా యాడ్ చేయాలి. బీల్స్ కంజెక్చర్ మీకోసం చదువుకోండి నేను. అయ్యో ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉందా, 5 కోట్లు వస్తాయంటే నువ్వే టెంప్ట్ అయిపోతావు. 5 కోట్లు వస్తాయంట, చూద్దాం, లెటస్ ట్రై, ఓ రోజు పోయింది అనుకో. సో కొంత మనం కష్టపడతాం. టీచర్లు ప్రతిరోజు కొత్తదనం నేర్చుకుంటారు. అది పేరెంట్స్ చెయ్యరు. అది పేరెంట్స్ గుర్తుపట్టాలి. మీరు ఎప్పుడైనా పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్లో చెప్పండి, టీచర్లకు రెస్పెక్ట్ మీరు ఇవ్వడం మొదలు పెడితే పిల్లలు ఇస్తారు, లేకపోతే ఎవరు ఇవ్వరమ్మా. సొసైటీలో ఎవరు ఇవ్వరు. తల్లిదండ్రులే ఇవ్వకపోతే ఇంకెవరు ఇస్తారు? బట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్పాయిల్. ఇవాళ టీచర్ను రెస్పెక్ట్ చేయని వాడు 100% నేను రాసిస్తా, రేపు తల్లిదండ్రులను రెస్పెక్ట్ చేయవాడు, తల్లిదండ్రులు కొంచెం ఎవరు రెస్పెక్ట్ చేయడు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. మా రాముడు ఉన్నాడు, రావణుడు ఉన్నాడు, మనం కొంచెం వదిలేద్దాం. 1 or 2% ఉంటారు. మీరు అన్నట్టుగా 60 స్టూడెంట్స్లో కొంతమంది ఉంటారు కదా తల్లి, ఉంటారు సార్, ఉంటారు. వినే అపర్ణ కోసం వచ్చేవాళ్ళు, విందామని వచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కోసం. ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మేము మా NITలో కూడా అవుట్ ఆఫ్ 100%లో 10%కి అయితే అసలు టీచర్ అవసరం లేదమ్మా. అంత ఇంటెలిజెంట్ బాయ్స్ ఉంటారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే వాళ్ళు నేషనల్ లెవెల్లో జేఈ ర్యాంకు 5,000 3,000 వస్తారు. 15 లక్షలలో 5,000 ర్యాంకు టాప్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఉంటాడు. నాకంటే తెలియకుంటుంది. లాస్ట్ బెంచ్లో 10 మంది ఉంటారు. వాళ్ళకి ఎందుకు వస్తారో వాళ్ళకి అర్థం కాదు. బట్ మన కోసం వచ్చే వాళ్ళు ఒక 80% మంది ఉంటారు తల్లి. వాళ్ళ కోసం మనం బతకాలి. ఓకే సార్. 10% ఎట్లా ఉంటారు లాస్ట్ బెంచ్ ఫస్ట్ బెంచ్ లెటర్స్ నాకు కోరల్. లాస్ట్ బెంచ్లో కూర్చొని నేను కూడా బాగుపడ్డా. కానీ చెప్తున్నా 10% బాయ్స్ ఏదో. ఇప్పుడు మనకు కూడా ఇప్పుడు NITలో ఒక అమ్మాయి ఉండేది. ఎందుకు వచ్చినామంటే, సార్ మా నాన్న మ్యారేజ్ వెతుకుతున్నాడు, అప్పటిదాకా MSc చేస్తా. సో గోల్ ఈజ్ క్లియర్, పెళ్లి కోసం చదువుతుంది అంతే తప్ప చదువుకోవట్లేదు. అలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు. సో లెట్ us నాట్ బాదర్ అబౌట్ దట్ మచ్. బట్ నీ కోసం వచ్చే వాళ్ళు 10 మంది ఉన్నా కానీ, ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాంలో నాగయ్య గారు పెట్టారు, అందరికీ కొంతమంది కన్నా సరే ఏం చెప్తావు చూద్దాం, కొంచెం కాపీ కొడదాం. ఇప్పుడు ఈ స్లైడ్స్ కాపీ కొడతాడు, సంతోషం నాయన, నువ్వు నా బూట్ వేసుకుంటా అంటే అంతకంటే సంతోషపడేది కూడా నాయన. ఇప్పుడు ఏకలవ్య స్టూడెంట్ లాగా ఎంత కాపీ కొట్టండి. ఈ PPT మా నాగయ్య గారికి ఇచ్చేస్తాను, ఆయన నాకు అందరూ కాపీ కొట్టినా, మార్చుకున్నా, చేసుకున్నా అంతకంటే ఆనందం ఏమిటో చెప్పు. సో దేర్ విల్ బి సమ్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎమ్యులేట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ యూ. ఫర్ దెమ్ ఓన్లీ. 10% ఎలాగ ఉంటారు తల్లి. జైళ్ళప్పుడు మేము మెటీరియల్ ఇచ్చినాం సార్. అయితే ఈ మెటీరియల్ అందరు తీసుకుపోయి స్ప్రెడ్ అయిపోయి, సార్ మేమేమో డబ్బులు పెట్టి కొనుక్కున్నాము, మేము నేర్చుకున్నాము, ఈ మెటీరియల్ మొత్తం అందరు ఆడుతున్నారు, దీనివల్ల ఏం ప్రయోజనం అని క్వారెల్ సార్. అది నేను అన్నప్పటికీ అది ఆపలేం కదమ్మా, ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళ సోర్స్ దొరుకుతుంది, చదువుకోవచ్చు. సో అట్లా మొత్తం స్టేట్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయింది సార్. అట్లా ఒక రకం మంచిదే కదా నాన్న. ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్లీ సరే డబ్బులు రాలేదు, డబ్బులు వచ్చినా రాకపోయినా ఒక హ్యాపీనెస్ అంటే కంట్రీ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ యూ ఇండైరెక్ట్లీ. ఏకలవ్యాస్ ఉంటారు అట్లాగా. సరే అది కరెక్ట్, ఎంకరేజ్ చేయకూడదు కానీ, బట్ మన కష్టానికి తగ్గట్టు కూడా పేమెంట్ చేయాలి. ఎప్పుడైనా సరే ఏ ఉద్యోగం అయినా సరే కొంచెం మినిమం. ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తుంటాను, మన సరిత అపర్ణ ఒక స్టూడెంట్ వచ్చింది, సార్ నాకు 15,000 ఇచ్చినా చేస్తాను. నేను తిట్టాను, నువ్వు డిసైడ్ చేస్తావు ఎందుకు 15,000 అని. నువ్వు డిమాండ్ చేయి, 1,00,000 అడుగు, కనీసం వాడు 50 ఇస్తాడు. నువ్వే 15,000 చాలంటే ఇంకా వాడు 5 ఇస్తా అంటాడు. వాడి బిజినెస్. సో మనం కూడా ఏంటంటే టీచర్లు కొంచెం హెడ్ కొంచెం పైకి లేపుకొని గట్టిగానే ఉండాలి. ఎస్, మినిమం ఇంత ఉండాలి. మా నాగయ్య వెయిట్ చేస్తున్నాడు, మినిమం ఎంతమంది టీచర్లకు ఎంత ఇవ్వాలి సార్,
ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్స్, ₹1,00,000 తక్కువ ఇవ్వకూడదండి ఈ రోజుల్లో. అది ఎలా చేస్తారు అనేది అది వేరే విషయం. ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లో పనిచేసే అంటే డైలీ కూలికి వస్తారు చౌరస్తాల నుంచి, మినిమం 800-900 తక్కువ ఇవ్వలేడు. కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్స్ ఉంటారు కదా, ₹1,000 డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఈ మధ్య అయితే హైదరాబాద్లో అయితే. మనం 30,000 ఇవ్వాలిగా మరి ఆ లెక్కన చూసుకున్నా కానీ. సో టీచర్లు కూడా కొంచెం హెడ్ స్ట్రాంగ్ పెట్టుకొని నో దిస్ మచ్ ఇంకా విల్ టీచ్, వీ వుడ్ డిమాండ్ మనీ అండ్ వీ టు రెస్పెక్ట్ అవర్ ఓన్ పోస్ట్. మరి డిగ్రేడ్ చేసుకోవద్దు. భాగ్యలక్ష్మి గారు ఉన్నారు సార్, అడగాలని ట్రై చేస్తున్నారు. ఇంకా Yeah, please. ఉన్నారు సార్. భాగ్యలక్ష్మి గారు 1 minute. ఓకే సార్. చెప్పండి మేడం. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అమ్మా. సార్ నేను డిగ్రీ లెక్చరర్ సార్, డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ కి టీచ్ చేస్తాను. సో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఏమడుగుతున్నారంటే, మ్యామ్ ఎంఎస్సీ మ్యాథ్స్ తర్వాత ఈ టీచింగ్ తప్ప ఇంకేం చేయలేమా అని అడుగుతున్నారు సార్. నో ఇప్పుడు మా NIT వరంగల్లో బీటెక్ మ్యాథ్స్ అండ్ కంప్యూటింగ్ పెట్టాము. ఎందుకు పెట్టామో చెప్తాను. ఏ కంప్యూటర్ ఆర్గనైజేషన్, ఇన్ఫోసిస్ అయినా, TCS అయినా, ఎనీ ఇండస్ట్రీకి ఒక R&D వింగ్ ఉంటుందమ్మా. ప్రతి దానికి ఒక R&D వింగ్, రీసెర్చ్ వింగ్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి కావాల్సింది అనాలిసిస్ చేసేవాళ్ళు. అనాలిసిస్ చేసే వ్యక్తులు కావాలంటే కేవలం మ్యాథమెటిషియన్సే కావాలి. మీరు TCSలో కానీ, ఇన్ఫోసిస్లో కానీ వాళ్ళకు సపరేట్, మీరు వాళ్ళ వెబ్సైట్లో చూస్తే R&D వింగ్ అంటారు దాన్ని. దాంట్లో కేవలం మ్యాథమెటిక్స్లో తీసుకుంటారు. అయితే మన పని అనాలిసిస్ చేయడం, ప్రతిదీ డేటా అనాలిసిస్ చేయడానికి మనకు వస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రాపర్గా డిమాండ్ ఉంది ఏంటంటే, ఎనీ అల్గారిథమిక్ అప్రోచ్ కెన్ బి డన్ బై ఓన్లీ కంప్యూటింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ పీపుల్. సో కంప్యూటర్ జాబ్స్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ వేరు, అనాలిసిస్ జాబ్స్ వేరు. సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ అంటే నేను తక్కువ అంచనా వేయట్లేను, వాళ్ళదంతా కొంచెము మీరు ఏమనుకోదంటే వాళ్ళ హైలీ కల్చర్డ్ క్లర్క్స్ అంతే. వాడికి క్లర్కల్ మెంటాలిటీ ఉంటుంది, అంత టక పీపీటీలు తయారు చేసి ఇచ్చేయడం తప్ప ఇంకేముండదు, సబ్జెక్ట్ ఉండదు వాళ్ళకు. సో మ్యాథ్స్ వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారు. మీరు ఎనీ ఆర్గనైజేషన్ చూడండి, మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పీపుల్ని ఎక్కువ మంది తీసుకుంటారు. బట్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈస్ అల్గారిథమిక్ అప్రోచ్, అనాలిసిస్. అంటే లీనియర్ ఆల్జబ్రా ఉండాలి, ప్రాబబిలిటీ స్టాటిస్టిక్స్, ఈ రెండు ఉన్నోళ్ళని తీసుకుంటారమ్మా. ఎనీ కంపెనీ దట్ పీపుల్ ఓన్లీ ఆర్ రిక్వైర్డ్. సార్, వన్ కెన్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్ సార్. స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు మేము తీరం సబ్ తీరం అని చదువుకుంటాము, పిల్లలకి చెప్తా ఉంటాము. తర్వాత పీజీకి వచ్చిన తర్వాత తీరము, లెమ, కరోలరీ అని ఉంటాయి సార్. ఏంటి సార్ డిఫరెన్స్ అని వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ. దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్ ది డెవలప్మెంట్ స్టోరీస్ అంటాం. మనం నడుస్తూ ఉంటాం, మనం ఎంత దూరం పోయినా తెలవాలి కదా. ఒక ఫర్లాంగ్ అంటాం, 1 కిలోమీటర్ అంటాం. మరి మైల్ స్టోన్ లేకపోతే నీకు తెలియదు ఎంత దూరం పోతున్నావు కూడా. సో ప్రతి జర్నీలో కూడా ఎంతవరకు వెళ్తున్నాము, అల్టిమేట్ ఒక తీరం ప్రూవ్ చేయాలంటే ముందు 2-3 లెమ్మాస్ తయారు చేస్తాం. 2-3 లెమ్మాస్ అయినాక హ్యాండ్స్ దేమ్ ఆఫ్ దిస్ లెమ్మాస్ దిస్ తీరం ఫాలోస్ అంటాం. తీరంలో ప్రూఫ్ ఉండదు అసలు. నిజానికి కొన్ని థీరమ్స్ మీరు సిమన్స్ బుక్ తీయండి, తీరంలో ప్రూఫ్ ఉండదు. ప్రీవియస్ 2 లెమ్మాస్ ఫాలోస్ ఆటోమేటిక్ తీరం ఈజ్ ప్రూవ్డ్ అంటాడు. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది, తీరం ప్రూవ్ అయినాక కొరలరీ ఉంటుంది, అంటే ప్రొజెక్షన్. ఇంత పెద్ద దాన్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం, ఒక 3 డైమెన్షన్ 2 డైమెన్షన్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తే రిజల్ట్ ఈస్ ట్రివియల్ కొరలరీ. సో పెద్ద రిజల్ట్ ప్రూవ్ చేయడానికి చిన్న ఒక కూర ఉండాలంటే అమ్మా, దమ్ బిర్యానీ అంటారా, బిర్యానీ అంటారా, హైదరాబాద్కి వస్తే తెలుస్తుంది. అది చెప్పడం ఈజీ, తినడం చాలా ఈజీ, కానీ చేయడం చాలా కష్టం. దానికి ముందు రోజే అది దంచి పెట్టుకోవాలి, ఇది దంచి పెట్టుకోవాలి, అదంతా చేసి పెట్టుకోవాలిగా. అవన్నీ లెమ్మాస్. అసలైన దమ్ బిర్యానీ తీరం, తిన్నాక వచ్చే మజా ఉంటుంది చూడు, అవన్నీ కొరలరీస్. సో ప్రతి ఏదైనా సరే ఒక పెద్ద పని చేయాలంటే ముందు చిన్న స్టెప్పులు చేయాలి. చిన్న స్టెప్పులు చేస్తేనే మీకు పెద్ద స్టెప్ పోగలుగుతాం. సో అట్ ద సేమ్ టైం ఎవ్రీ స్టెప్లో ఇప్పటికీ అప్పటికి తేడా. నాగయ్య గారు మీరు కూడా వినండి. ఇప్పుడు నేను ఐ డోంట్ క్వారల్ విత్ ద ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అండ్ అప్లైడ్ మ్యాథ్స్. వాట్ ఐ క్వారల్ ఈస్ ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా అనేది చెప్పకపోతే పిల్లవాడికి అర్థం కాదు. అయితే ప్రతిదీ అర్థం కావాలంటే ఇప్పుడు నీ వయసుకు ఈ ట్యాబ్లెట్ వేసుకుంటే ఇది వస్తుంది అని డాక్టర్ చెప్తాడు, నమ్మాలి. అట్టెట్ వస్తుంది సార్, చూపి సార్ అంటే H2SO4 ముట్టుకుంటే ఏమవుతుంది, పొటాషియం సైనైడ్ తింటే ఏమవుతుంది అడిగితే వానికి ఇచ్చేయి తింటాడు పోతాడు. అలా కాదు, కొన్ని మనం చెప్పాలి. ఒరే ఇలా అవుతుంది, ఇది ఇలా అవుతుంది, ఇలా అవుతుంది. కొన్ని రిజల్ట్స్ చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు ఫెర్మాట్ స్థిరం ఉంది, దాని అప్లికేషన్ ఎక్కడ మనకు వస్తుంది అంటే మ్యాథమెటిక్స్లో గత పోయి ఇక్కడ మనకు వస్తుంది, ఈ నెంబరింగ్ తిని ఇక్కడ మనకు వస్తుంది, ఈ నెంబరింగ్ తిని ఇక్కడ మనకు వస్తుంది అని కొన్ని చెప్తే వాడికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. అసలు ఏం చెప్పకుండా అదంతే ఇదంతే అంటే మరి ఎందుకు సార్, కనీసం ఎందుకో చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ఒక సినిమా బాబు మోహన్ జోక్స్, ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా కొంచెం చెప్పాలి. వై తెలిస్తే కొంచెం సంతోషపడతారు. లేదు చెప్పను అంటే అది వేరే విషయం, కానీ కొంచెం చెప్పాలి. మనం ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే టీచర్లు కొంచెం ఇటు చేంజ్ ఓరియంటేషన్. పిల్లలకు క్వశ్చనింగ్ పవర్ ఎక్కువైంది, ఎందుకు అడుగుతున్నారు, మనం చెప్పాలి. అలాంటప్పుడు మనం రూడ్గా నేను చెప్పను పోనకూడదు, కానీ ఎందుకు రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఉందో కొన్నిసార్లు చెప్పాలి. మనకి కొన్ని అప్లికేషన్స్ చెప్తే ఎస్, ఈ విల్ బి ఇంట్రెస్టెడ్.
Yes. Thank you, Okay. sir. Thank you, sir. Dr. Narasimhaswamy raised hand. Give the microphone to Professor. Sir, please, sir. మీ పెద్దోళ్ళు వద్దండి, చిన్న చిన్న పిల్లలు అడగాలి. Okay, sir. Okay, No, sir. no. Anyway, tomorrow will be there. Yes, sir. ఉంటాను. Okay. In person we'll discuss. Thank you, sir. Thank you, sir. అంటే యంగ్ ఇంకా జనరేషన్. ఎవరైనా ఒక్కరిగా 1 minute. Yeah. సార్ ఇప్పటికే లేట్ అయింది సార్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చెప్పండి. సార్ నా పేరు రజని. నేను డిగ్రీ కాలేజ్ లెక్చరర్ని సార్. ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే ట్రెడిషనల్ సబ్జెక్ట్స్ లైక్ ఆల్జిబ్రా అనాలిసిస్ చెప్తున్నప్పుడు క్లాసెస్లో చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఎందుకంటే థీరము ప్రూఫ్ చెప్తాం కానీ స్టూడెంట్స్ కంటిన్యూస్గా అడుగుతున్నారు, మేడం వీటి అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఏంటి థీరమ్స్ ఏంటి, ప్రూఫ్స్ ఏంటి అని అంటున్నారు. వాళ్ళు డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్, లీనియర్ ఆల్జిబ్రాకి అప్లికేషన్స్ చెప్తున్నాము, ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తున్నాము, ఆ సబ్జెక్ట్స్ ఎంజాయ్ చేసినట్టు ఆల్జిబ్రా అనాలిసిస్ చెప్పట్లేదు. దేనికి ఏమైనా సొల్యూషన్ ఉందా? ఆ సబ్జెక్ట్ ఎలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా టీచ్ చేయొచ్చు? మీరు ఆల్జబ్రా అన్నారు కదా, యూ స్లోలీ టేక్ దెమ్ టు బులియన్ ఆల్జబ్రా. అంటే వాళ్ళని కొంచెం అలా తీసుకెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మనకు మ్యాథమెటిక్స్ ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉందమ్మా, లెట్ పుట్ సెట్ అంటాం. ఇమాజిన్ లెట్ దట్ సి ఎన్ డైమెన్షన్ కేసు ఊహించుకుంటాం కదా, 2 dimension చెప్తాం, 3 dimension చెప్తాం. అంటే యూ టేక్ ద స్టూడెంట్స్ అలాంగ్ విత్ యూ. ఆల్జబ్రాలో ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఎలా 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 వెళ్ళిపోతుంది, ఎలా బైఫర్కేట్ అయిపోతుంది సబ్జెక్టు. బులియన్ ఆల్జబ్రా చెప్పిన తర్వాత వాడు ఇంకా అడగడు. సర్క్యూట్ థియరీ చెప్పినాక వాడు ఇంకెందుకు అడగడు. అంటే ముందు మీరు కూడా నేర్చుకోవాలి కొంత, ఈ సబ్జెక్టు ఎలా పోతుంది పైకి వచ్చింది. ఇప్పుడు నెంబర్ థియరీ నేను చెప్తున్నా కదా, మేము చదువుకుంటే నవ్వుకున్నాం, ఏంద్రా ఈ నెంబర్లు 1, 2, 3 ఏనా. ఇప్పుడు నెంబర్ థియరీ అది లేకుండా కంప్యూటర్ లేదు. కంప్యూటర్లో కోడింగ్ నెంబర్ అంటే ఇలా చెప్పాలి. ఇప్పుడు నేను కొన్ని నెంబర్లు చెప్పాను కదా, రూల్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఎవరు తయారు చేస్తారు చెప్పమ్మా? నెంబరింగ్ సిస్టమ్ అంటే మీ ప్రిన్సిపాల్ చేయగలుగుతారా? రాదు, మొక్కరాదు ఆయనకు. ఆయన మ్యాథమెటిక్స్ ఆయన తప్ప. ఈ ఆర్ట్స్ ఆయన ఉన్నాడు ప్రిన్సిపల్ అయ్యి, ఆయనకి ఏం రాదు. నెంబరింగ్ అసలు అర్థమే కాదు ఆయనకు. మనకు తెలుస్తుంది. సో ఎందుకు పనికి వస్తాయి నెంబర్ సిస్టమ్. అట్లాగే ఆల్జబ్రాలో కూడా బులియన్ ఆల్జబ్రా, అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జబ్రా నుంచి అలా వెళ్ళిపోవాలి. కొంచెం 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 సూపర్లేటివ్ వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ పనికి వస్తుందని చెప్తే అప్పుడు వాడు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాడు. లేదంతే ఈ థీరం ఇది ఇంతే వినాలంటే కాదు. కొంచెం ముందు ఇంట్రడక్షన్లోనే కొంచెం అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్గా తీసుకెళ్ళాలి. అది మీరు నెట్లో చూసుకోవచ్చు, బుక్లో కూడా. యాక్చువల్గా మీరు బుక్ చదివేటప్పుడు ఒక పని చేయండి అమ్మా, ఏ బుక్ చదివినా కానీ మంచి బుక్ చదవండి. నేను నో కామెంట్ ఆన్ ఇండియన్ బుక్ ఆర్ రష్యన్ బుక్ ఆర్ అమెరికన్ బుక్. ఎనీ బుక్లో ఫస్ట్ ప్రీఫేస్ అని ఉంటుంది. ప్రీఫేస్ అంటే దానికి ముందు మాట. అది చదివితే తెలుస్తుంది ఎందుకు ఏమిటని రాస్తాడు. ఈ బుక్ ఎవరి కోసం రాసాము, ఎందుకోసం రాసాము రాస్తాడు వాడు. అది చదివితే మీకు తెలుస్తుంది ఎందుకు రాస్తాను ఈ బుక్. టేక్ సిమన్స్ బుక్. ఇప్పటికి కూడా సిమన్స్ బుక్ రీప్లేస్మెంట్ లేదమ్మా, అంత మంచి బుక్ అది. దాంట్లోనే ఉంటాయి అన్నీ. అయితే అక్కడ ఒకటి ఎక్కడ ఒక బొమ్మ ఉండదు, ఒక గ్రాఫ్ ఉండదు, కానీ బ్యూటిఫుల్గా స్టోరీ. అట్ లైక్ నావెల్. ఒక ఎద్దన పుడుచులో వచ్చిన నవల నడుస్తుంటుంది చూడండి, అలా నడుస్తుంటుంది. చల్లగాలి వీస్తుంది, గాలి ఊస్తుంది, చెట్టు ఊగుతుంది అనుకుంటా అలా కథలాగా మారిపోతుంది. చివరికి హీరోయిన్ వస్తుంది. వచ్చే ముందు అట్లా అంత అంత అందంగా సబ్జెక్ట్ డెవలప్ చేయాలి మనం కూడా. అంటే ఒక వెన్ యూ ఇంట్రడ్యూస్ ద సబ్జెక్ట్, వాడికి అలా ముందు స్టార్ట్ కావాలి. స్టార్టింగ్ అంటే ఏమవుతుందంటే మీరు ఏమనుకోవద్దు, మీరు సారీ టు సే సమ్ టీచర్స్, నాట్ ఆల్, దెర్ ఆర్ సమ్ టీచర్స్ స్ట్రైట్ అవే బోర్డు ఎక్కగానే లెట్ పుట్టు సెట్ ఇక మరి తిరగడు మన ఇటువైపు. తప్పు కదా మరి. కొంచెం కొంచెం ముందు మంచి ఈ రోజు ఇది నేర్చుకుందాం, దిస్ ఇస్ అబ్జెక్టివ్, ఇలాంటి నేర్చుకోండి, ఇది అవసరం రా అని చెప్తే వాడు ఓహో ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పటికైనా అవసరం వస్తుంది. అది వెంటనే చూపించండి మేడం అని ఎవడు అనడు. ఇలా అవసరం వస్తుందిరా అని చెప్తే. గ్రాఫ్ థియరీ అసలు మొత్తం పనికి మాల సబ్జెక్ట్ అనుకున్నాం. ఈ రోజు అది తప్ప ఇంకా వేరే మార్గం లేదు. సినిమాకి కానీ, కార్టూన్ నెట్వర్క్ కానీ, ఎంటైర్ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్లో గ్రాఫ్ థియరీనే ఉంటుంది. అది పనికిరాదని మనమే అనుకున్నాం. ఇప్పటికైనా మనం చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ థియరంలో చెప్పొద్దు, అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ చెప్పాలి. కొంచెం అప్లికేషన్స్ ఓరియంటెడ్. వాళ్ళ క్వశ్చన్ తప్పు కాదు, అడగడం వాళ్ళ ధర్మం. చెప్పడం కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. కొన్ని ఆ సబ్జెక్ట్స్ కొంత ఎక్కడ పనికి వస్తుంది అనేది నేర్చుకోవాలి. మీ నోట్స్ పాత నోట్సే చదవకండి, కొంచెం కొత్త బుక్స్ తీసి గూగుల్లో కొట్టండి, ఇక్కడ మనకు వస్తుంది సబ్జెక్టు. ఆల్జబ్రాకు ఉన్నంత ఇంపార్టెన్స్ ఇప్పుడు ఎక్కడ లేదమ్మా. అసలు మీరు గో టు ఐఐటీస్ నో, దెర్ ఇస్ ఎనీబడి ఉంటే మీరు ఫీల్ కావద్దు. ఐఐటీలో నేను కూడా వెళ్తుంటాను రిక్రూట్మెంట్కి. దే హావ్ టేకెన్ క్లియర్ డిసిషన్, నో మోర్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ పీపుల్, ఎనఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ దేర్. సముద్రం లాగా ఫ్లూయిడ్ ఉందాం, మొత్తం మా చుట్టూ ఫ్లూయిడే ఉంది. నౌ వీ టేక్ ఓన్లీ ఆల్జబ్రా పీపుల్. గో టు ఎనీ ఐఐటీ, ఆల్జబ్రా పీపుల్ని తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ నౌ. కంప్యూటర్లో కావాల్సి వస్తుంది అది సబ్జెక్టు. ఇంకా డీటెయిల్గా మీకు నేను పంపిస్తాను కావాలంటే, ఎక్కడ ఆల్జబ్రా అవసరం వస్తుంది. యూ కెన్ సెండ్ ఈమెయిల్ ఆర్ వాట్సాప్, ఐల్ సెండ్ ఇట్. సో డ్యూ టు టైం ఫ్యాక్టర్ ఇంకా కొంత సమాధానం ఇవ్వాలండి. ఇప్పటికి 2 hours అయింది. మళ్ళీ ఎప్పుడైనా ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేసుకుందాం అండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ. రైట్ సార్. Okay, thank you. Vote of thanks for Sarita, please. Thank you, sir.
After hearing you, we understood the beauty of mathematics with your beautiful explanation, sir. How one should understand, digest, and implement mathematics in our real life. Nothing exists without the mathematics, sir. Thank you, sir. Now I request Ms. P. Shirisha from JNTU to propose vote of thanks. Good evening, sir. Good evening, everyone. Myself, Sirisha, sir. I'm here today to express my heartfelt thanks. So it is an honor and a pleasure to express our gratitude on behalf of all attendees. We have just heard an inspiring and thought-provoking speech by our esteemed Professor Y.N. Reddy, sir, on the profound significance of mathematics and how interesting the mathematics is compared to the other subjects. And it is really amazing to know that our lives are full of numbers and how a teacher should be. A sincere thank you, sir, for gracing us with your very valuable time and wisdom. Your deep knowledge and passion for mathematics have certainly left us inspired. The way you presented complex ideas with such clarity and enthusiasm is truly commendable. We are sure that everyone here has gained new perspective and a greater appreciation for subject. We would also like to express our gratitude to the Fermat Educational Academy and Professor Nagaiah, sir, for making this lecture possible. Lastly, thank you to all who attended the session today. And we hope that you continue to explore and deepen your understanding of mathematics, as it is a subject that never ceases to inspire and challenge us. Once again, thank you to everyone involved, and we look forward to more such sessions, discussions in the future. Thank you and have a great evening. Thank you.